What's that? Oh, could you? You know, we have to do that. The other thing is there was a very slight turbidity rise as we came over this before. So, Here this looks like a patchy aggregation of, again, of the algae. Yeah, it looks like sargassum. Aquí estamos viendo otra vez como una pequeña agregación de algas de sargassum. Aqui a gente tá vendo mais do sargaço, que afunda. And here more patchy sargassum aggregation. Y vemos más parchecitos de agregaciones de sargassum. Como ela está fazendo certo, eu não posso mexer, então, mas ela está fazendo transects. How are you doing a regular transect? Eu estou chegando no ponto, eu posso investigar para você. Which each of that yellow dots? The transect will be into that yellow dot. So we're almost there. I'm just waiting for his instructions to start. We are almost done with the first 1 kilometer transect. Ya estamos casi listos para terminar el primer transecto de la expedición con 1 kilómetro de distancia. A gente já tá quase terminando esse transecto de 1 quilômetro. well, that's a different position. What I gave him was a position of the way they were. Well, actually, if we zoom in on that map, it shows us it's the same. Yes. Anemones, holoturians, cucumbers, and more patchy distribution of sargassums. Anémonas, pepinos de mar y más parches de sargassum. Yes. Oh, there is a fish on the background behind the cucumber. Vemos un pez por allá. Estaba detrás del pepino que estaba flotando. Apareceu um outro peixe ali no fundo, no canto direito. E bem interessante perceber que a gente não tá vendo muito peixe. Those monkeys there. I just put them there. Oh, perfect. That's a rough reference.
be around anyway. Yeah, I'm gonna jump in this week. Also that. Oh, big jelly. Beautiful. Una medusa súper linda. No, this is not the one. These are the ones that you And here more faunal tracks. Más marcas, trazas que dejan los organismos a su paso por el sedimento. A gente tá vendo ainda bastante marca no sedimento de animais. So a little patch of basalt rocks, un parche pequeño de rocas basálticas. Ah, y parece que tiene una pequeña anémona encima. Voltamos a ver algumas rochas basálticas e tinha uma anêmona em uma delas. Vai dormir lá. Só precisa você quando voltar às amostras, vai dormir. Pode ir lá, pode ir lá. Cuidado, vai dormir? Já fizeram os transects? Hã? Vai lá, pra cá. Não precisa de todo mundo. Tem alguém assistindo essa hora também? So here we can see little change in the morphology, like a little hill. Podemos ver como un cambio pequeño ahí en la morfología del fondo, una pequeña, digamos, montañita, pero sigue siendo sedimento. Aqui a gente tá vendo que já a morfologia mudou um pouquinho, né, no fundo oceânico, então tem um pouco dessas montanhazinhas assim ali no fundo. Mas ainda é sedimento. Melhor você dormir. Não, mas aí não gostar, porque já aconteceu isso comigo. Melhor você dormir na sua cama depois você.
Coffee time. It's soda, actually. The sugar and the caffeine from the soda. Pensé que era el momento del café, pero no, es soda. Ah, little spongy. It looks like the carnivorous one. Creo que pasamos una esponja pequeñita carnívora. Hi Diego, here Paula speaking from Colombia and Olivia from Brazil. Hola Diego, aquí estamos hablando Olivia desde Brasil y yo desde Colombia. Tem pergunta aqui no chat sobre de onde a gente é. Eu sou a Olivia, eu sou brasileira e a Paula é da Colômbia. Ainda? Aham. Deixa eu ver se tem uma coisa mais animada pra falar.
Almost there. Casi llegando al final del transecto. And here are the last part of the transect. We can see these basement heights. Ya casi al final del transecto vemos cómo cambia un poco así la geoforma con estos sedimentos elevados. Is that a shrimp swimming? Era un camarón ahí nadando, no lo vi. ¡Ay, yes! Really cool, really pretty. Ah, cool. That's incredible, the color, even though it's super deep. El color increíble a pesar de la profundidad. A gente já tá quase terminando aqui esse primeiro transecto. E a gente viu ali um camarão passando, nadando. Beautiful sight to finish this transect. Yes. Some nice sponges at the end. And a little change again from the substrate to basalts. Y un cambio nuevamente sutil a rocas basálticas. Are we taking some samples here? Which goes out there, no? Are we done with the transect? Oh, we're almost done. But for this market. Okay. When we are done with the 1 kilometer, can we close the EDNA? So can we close the EDNA too? I'm not We sure can if stop. the 1 kilometer. Yeah, if we're done. That's the one. Vamos a cerrar la botella con la que Olivia está colectando agua para ADN ambiental. So we finish our 1 kilometer transect. So we're gonna stop now so that we can close the tubes for the eDNA sampling that we were collecting throughout this transect. A gente terminou aqui esse transecto de 1 quilômetro, então agora a gente vai fechar os tubos ali de PVC onde a gente está coletando água para análise de DNA ambiental. Santo Quedas. This one, this? IOV-derived GA stopping here. Yeah, you stopping here, guys? Bridge, we stop it now. Copy that.
You can let it go. Nice. And then the bottom one. Yeah, the back one too, please. Now the pilot trying to close the tube where Olivia is collecting her environmental DNA data. If you put it down a little bit, that might do it. Just go down with the manipulator. Oh. There we go. Oops. Bravo, Perfect. pilot. Perfect. Thank you. Gracias a los pilotos. So, what to the next one? Just let me know to start here. Vamos a empezar el segundo transecto, también de 1 kilómetro de distancia. We are going to start the second transect, also about 1 kilometer distance. Yeah, you have an updated waypoint there. Para el próximo transect, ¿necesita abrir otro? Não. Eu quero guardar se a gente achar. Okay. ¿Dónde está el próximo target? Porque vi en esa receta y cuando yo voy a guardarla, yo tuve esa idea. Pero no es un tren. Sulfur, target still over more or less here. No, this. So I put it around. The vessel is going to be 3 degrees More or less here. away. No, cierra la página y abre. Same speed, same. Mesma velocidade, mesma altitude, tudo igual. Same. Same parameters for this new transect. Los mismos parámetros para este nuevo transecto. Alrededor de 0.2, 0.3 nudos de velocidad a 2 metros de distancia del fondo, con unos láseres que están separados a 10 centímetros para poder tener una idea del tamaño de lo que estamos observando. A gente vai fazer um outro transecto agora de mais 1 quilômetro e vamos manter a mesma altitude, a mesma velocidade do transecto anterior para a gente poder comparar um e o outro. We're seeing some swimming worms in the water column. Starting the new transect. Empezando el nuevo transecto. Acho que eu vou. Okay, here in this new transect,
we starting to see basalt rocks. En este nuevo transecto empezamos a mirar un poco más de roca basáltica con un tamaño de grano fino y una superficie como de vidrio. So fine grain or glassy surface in the basalt rocks. ¿Puedo ver el titular para tu pantalla? ¿Es ver qué? ¿Puedes mover un poquito tu pantalla para yo ver el plan? El target. Aquí tú vas al marco. Es porque es una pared. So here we are seeing more like a wall structure covered by basalt rocks. Aquí estamos viendo es una estructura más de tipo pared cubierta también por roca basáltica. So here, like, continue seeing the wall, but the basalt change a little bit more, like ruby talus. Aquí continuamos viendo la pared con la misma roca basáltica, pero con una estructura un poco diferente, que se llama como talud del rubble. Aqui vou ter casa que volver de frente e volar de lado, porque senão tu não vai ver nada. So the pilot is telling me that he will have to come back here to change somehow the angle of the ROV, because if we continue like that, we were not able to see. Me está diciendo el piloto que vamos a tener que devolvernos un poco y cambiar el ángulo del ROV, porque si continuamos con esta misma dirección no vamos a poder ver nada. Estamos en una pared bastante, digamos, pronunciada. Because you know what I see now, I'm going to be parallel. Change my head to fly so you guys see the wall. Certainly wound up on quite a steep slope. Yeah, that's that very good. Yeah, that sounds good. As in the previous transect, more Holoturians, sea cucumbers.
material. Nothing else. Sorry, I didn't get that. I can. We're talking in Spanish. Well, our colleague Olivia went to sleep, and now we have a new colleague here with us that he will help me also to talk in Portuguese. So please introduce yourself. Bueno, Olivia se fue a dormir y entonces vamos a cambiar por otro colega que también me va a ayudar acá a contarles qué vamos viendo en portugués. Ahora, preséntate. You, right? Yes, but I didn't hear because I was sitting, you know. And now. Bom, pessoal do Brasil, bom dia a todos os que estão acompanhando a gente agora. Eu sou o Renato do time da Microbiologia. Eu falei com o pessoal que estava aqui mais cedo. Como a Olivia, ela foi descansar um pouco, nós temos aqui 16 horas de survey aqui no fundo, né? 16 horas explorando essa região com o ROV. Então, agora eu estou assumindo um pouco para trazer para vocês o que o pessoal fala aqui em espanhol ou inglês. Eu vou estar traduzindo e também conversando um pouco sobre a microbiologia aqui deste local. Bem-vindos aos que estão chegando agora e que bom aos que ainda estão aqui conosco, permaneçam, que ainda tem muita coisa legal para acontecer. Excelente. Este nuevo compañero también nos puede hablar incluso sobre la microbiología. So the new colleague we have here with us, he could tell us also about the microbiology of the area of the study. 10 meters south, and then you can zoom. Yeah, check it out. So here is sediment-basement of the it's a season of the aerobic. You want it to go like for the north, though you want to go down slow. Over here. What is Well, for the guys that don't speak Spanish or either Portuguese, I just introduced me again here. My name is Renato. I am from the microbiology team. I work with Professor Vivian Pelizari from the Instituto Oceanográfico of University of São Paulo in Brazil. So I will be translating Spanish to Portuguese and also sometimes to English. And I also will make some comments about microbiology. Excelente, Renato. Gracias por unirte a la transmisión. Renato nos va a hablar un poco sobre la microbiología también del espacio que estamos estudiando. So here the substrate is changing a little bit and we can see less sediment and more basalt rocks, in particular ruby talus. Aquí lo que estamos viendo es un cambio un poco más pronunciado del sedimento que veníamos viendo en el transecto anterior y estamos empezando a ver una pared un poco mucho más poblada de roca basáltica. O que nós estamos vendo agora aqui nessa região é uma escarpa, ou seja, uma região com uma declividade mais acentuada. Então nós temos alguns detritos de rocha basáltica misturados com também sedimentos oriundos da superfície, que são produtos de matéria orgânica, neve marinha e depósito de sedimentos finos também.
But Yeah, I can fly straight to So we the continue seeing the marine snow. it's Taylor's turn up. Unless you want to do another. Continuamos viendo la nieve marina en esta zona. So is there's something interesting for those one that are not so used to microbiology. So even if we can't see the microbes using our cameras here, they are everywhere and they are degrading organic matter. And they are degrading the organic matter that is falling down through the water that we call marine snow, right? And of course, also at the sediments, these microbes, they keep recycling the organic matter, and they make like the particulated organic matter get back to dissolved one that they do it. Through this process, they can make like this matter available again for lots of organisms that will enjoy it and use it to eat, grow. And so even we are not seeing like those cold seeps or hot springs of water here, the organic matter is being recycled and organisms are everywhere, even those ones that are buried in the sediments. And I forgot to say that, like, us in the surface where we have sunlight, Okay, we're moving a little here bit we don't have, right? north, So we can continue. these microbes, they are the most important guys doing the primary production or producing the primary food that's going to be used for other organisms, right? Pro pessoal do Brasil, então eu estava só contando para aqueles que não são muito familiarizados com os micro-organismos do oceano, né? Por mais que nossas câmeras não consigam captá-los, com certeza, porque são seres microscópicos, mas eles estão por toda a área, inclusive nessa neve marinha, nessas partículas brancas que a gente está vendo aqui. Então, existe degradação dessa matéria orgânica acontecendo durante toda a coluna d'água, principalmente quando essa neve marinha se acumula no sedimento. E esses micro-organismos, eles são os grandes responsáveis por fazer com que essa matéria orgânica que está em forma particulada retorne para a forma dissolvida e fique disponível para que outros organismos possam utilizá-las. Então a gente tem a ecologia, ela continua acontecendo mesmo que a gente não encontre, né, não esteja visualizando organismos de grande porte. O Mike, que é o nosso piloto de ROV, o veículo submersível, ele é brasileiro também, ele acabou de se juntar aqui com a gente. Se quiser se apresentar, Mike. Boa noite, meu nome é Michael Silva Neto, sou do Paraná, trabalho como piloto do Sebastian há 2 anos e 20 anos como piloto de ROV na parte de óleo e gás, na indústria de óleo e gás, e antes eu era mergulhador comercial. E agora a gente trabalha com ciência, com esse pessoal muito interessante que está a bordo do Falcor. E é uma experiência totalmente diferente do óleo e gás, onde você trabalha com muita engenharia, instalações, muita pressão de tempo, porque a produção de petróleo é uma coisa que 1 hora parada é milhões de prejuízo. Então, além da diversão e das boas companhias, é muito melhor trabalhar aqui pela vida marinha, pela interação e pelo que a gente vê. Muito interessante. Obrigado. Valeu, Mike, obrigado por se juntar a nós. A gente continua conversando por aqui. E para aqueles que estão chegando agora, nós estamos então navegando rumo ao topo de um morro submarino.
E essa região que a gente está olhando agora é uma região de alta declividade. Então o que a gente vê principalmente são detritos de rocha basáltica e também sedimentos finos, além de matéria orgânica depositada oriunda da superfície. So, as we come into potential old vent sites, I was going to step in and start talking. So I don't know if we're going to transition. As we come into the sites that I've identified as potential old vent sites, I was going to step in. I don't think we're gonna So I don't know if we're going to now. transition. Do I? It's like so. Are you taking a smoke break? So then I sit there. I know. No, but David, I will start introducing you in Portuguese and English, right? I will say that you're gonna see. I will start the transition introducing you, right? Well, guys, now a specialist is gonna join us. His name is David. He's from Bari, Monterey Bay Aquarium. Because like now we are entering in an area that we're gonna see some ancient vents like that. In the past they were active, but now we suppose that they are not active anymore. And Dave is gonna join us for explaining a little bit and sharing with us his knowledge about this matter. Para aqueles que estão aqui, que são falantes de português, então o David, que é um especialista do Monterey Bay Aquarium, ele vai se juntar a nós agora aqui no áudio para comentar sobre algumas fumarolas e algumas fontes hidrotermais que provavelmente elas já estão inativas e a gente acredita que no passado elas estiveram ativas. Depende do que a gente for encontrar agora, né? Mas tem um especialista que vai nos acompanhar e vai explicar sobre essas feições. Well, hello everyone. My name is Dave Caress, and I am a principal engineer at the Monterey Bay Aquarium Research Institute, or in Bari, with most of my focus being on seafloor mapping at fairly fine scales with submerged robots, whether that be autonomous underwater vehicles or AUVs or ROVs, such as we're using for the dive today. And an awful lot of my work involves using AUVs to map at about a 1 meter scale. One of the very exciting components to this expedition is that we are the first science party to make use of Schmidt Ocean Institute's new AUV, the Childlike Empress, which is a rather large AUV. It's a Kongsberg Huygens Superior, optimized for seafloor mapping, both at a 1 meter scale, as we're talking about, and it's also capable of flying somewhat closer to the seafloor and doing higher resolution work. For today's ROV dive, we are exploring the seafloor using a map that was generated yesterday on the first production
survey run of this new AUV. And for all of us that are involved, this is quite exciting. For myself, I've operated with a number of different types of AUVs over the years, including the ones that we build and operate at Mbari. But I've never had the opportunity to work with a Hugin before. So for me, this has been very cool to participate in designing a mission and then the preparation and launching and running the mission and recovery and processing the data, all of which has occupied most of the last day and a half or so. So what's happening now is we are coming up an area of seafloor that was mapped with a single swath, a single pass of the AUV during this survey. And we're basically, much as the topography looks very interesting right now, we're kind of sidling along this very, very steep cliff with talus streaming down from higher above. We're basically moving from an area that we investigated earlier where there were 3 mounds that in the AUV bathymetry appeared to be constructional features associated with venting and to not be particularly youthful features, not particularly sharp. And indeed, when we investigated those, we found them to be ancient hydrothermal vent deposits. We know that they're old not only because they're currently inactive, but because all of the hydrothermal sulfide deposits, the minerals, had all weathered and eroded into clay, and so they were really just mounds of the material that had been deposited during the episode of venting. So we investigated there and took some samples, and now we are moving towards another set of features which are related but different. And in this case, we're moving towards a set of smaller, sharper features that are consistent with, and we won't really know this is true or not until we see them, but they're consistent with hydrothermal vent chimneys and consistent with other vent fields we've discovered that are in a similar setting. And so as part of this dive where we're transecting across the western wall of the axial valley of the Mid-Atlantic Ridge, a great oceanic spreading center. Up close here, we're crawling along, hoping to find either evidence of past history or just maybe even some currently active hydrothermal venting. Bueno, voy a intentar resumir un poco lo que el especialista que se acaba de unir a la transmisión nos ha contado. Él es el doctor David Reis del Acuario de Monterrey y es especialista en cartografía submarina, en particular con vehículos autónomamente operados. Y nos está contando un poco lo que estamos esperando ver acá, que pueden ser algo de ventilas hidrotermales. Estão trazendo aqui a versão em português, né? Nós estamos então indo para uma região em que o Dave, quando ele estava contando pra gente que quando eles passaram os outros instrumentos, né, que primeiro a gente faz uma leitura de fundo com um instrumento que chama multifeixe, né, bathymetria multifeixe, isso do navio, né, então a 4.000 metros
distante, né, 4.000 metros de distância do fundo, e a gente já tem uma imagem com uma resolução boa. E aí depois disso a gente coloca um equipamento como se fosse um robô, né? Que a gente chama de AUV, que é um veículo autônomo. A gente programa ele e ele vai navegando próximo ao fundo, já lá próximo ali dos 3.000 para 4.000 metros de profundidade. E aí a gente consegue fazer uma leitura do fundo com uma resolução muito melhor. Então, durante essas leituras, nós identificamos algumas feições que são feições características de hidrotermalismo, né? Ou seja, de ambientes onde a gente teve no passado, né? A gente não sabe se estão ativas ou não, mas fontes hidrotermais. E nós estamos indo para esse ambiente, então, agora, para ver o que a gente encontra por lá. Mas durante essas leituras, alguns indícios, eles indicam se essas fontes elas estão ativas ou não. Por exemplo, a gente consegue registrar escape de água, né, ou de gás para a coluna d'água. Então, durante as nossas leituras, nós não identificamos esses sinais. Portanto, a gente tem fortes indícios de que são zonas de hidrotermalismo inativo. Ou seja, a gente vai encontrar só a formação geológica correspondente a essas fontes, mas não essas fontes realmente ativas e soltando fluidos hidrotermais na coluna d'água. Slowed down and are looking at an outcrop that has some definite banding to it, some stratigraphy, and looking at those rocks, I see a very a texture that is complicated and suggestive of metamorphic rocks. I'm also, since we've slowed down and looked here for a moment, I'm noting that this is really an exposure of a section of talus, of detritus that has built up as rocks have fallen down this very steep hillside. And I'm seeing some of those rocks have something of a greenish cast to them. At this point, we haven't taken any samples, but one thing we're aware of is that on this western wall of the Mid-Atlantic Ridge, there's a great geological structure to the west of us called a oceanic core complex that exposes rocks from deep within the earth, indeed, into the mantle. And it's possible, I wouldn't claim that I know it to be true at this time, but it's possible that some of those greenish rocks are actually mantle rocks that have been, that would be peridotite that have been metamorphosed into serpentinite. O David tá falando pra gente que essas rochas que nós estamos observando aqui nessa região, que são umas rochas que têm uma cor esverdeada, né? Elas são de um processo de exposição de rochas que foram formadas em profundidade, né? Ou seja, rochas ricas em minerais. E esses minerais, quando eles entram em contato com esses fluidos hidrotermais que estão percolando o sedimento em profundidade, eles passam por um processo na geologia que a gente chama de serpentinização. Então, a serpentinização, ela faz com que alguns metais eles entrem em contato com compostos como, por exemplo, metano, hidrogênio e também águas ricas em oxigênio, e isso oxida os minerais e forma essas, eles chamam de crostas, né? Essas pequenas crostas que representam esses, então, minerais de profundidade que foram expostos. So as we continue
working towards the west, towards these features. The scale of these, I'm actually gonna, as I speak, go on my computer and measure the scale of some of these things we're going to try and find. And they're only 4 to 5 meters across, and maybe 3 or 4 meters high. So they're, when we come up on them, if they are past or present vent features, they'll effectively be small mounds. And this gets at the nature of what we can see and interpret with this meter scale mapping. And a way to think about this is that when we fly the AUVs at a 50-meter altitude and use a modern high-frequency multi-beam sonar to give us bathymetry, if that bathymetry is at meter scale, what that really means is that we are able to map things the size of furniture on the seafloor. And so that's, as we've looked at the maps and analyzed them, looking for features that we recognize as potentially being of interest. That's the scale of things that we can see. We can't see these small rocks that are in view, but the things that are bigger than, say, a table or a couch, we do see in the map. Yes. If we cannot stop, we cannot stop. As we continue along, we're seeing alternating areas of sediment cover and bare talus. Again, mixture of rocks falling down from up above.
Yeah. At this point, we are about 225 meters from the first of the features that we need to check out. The ones that are most promising are another 200 meters beyond that. But since we're heading this way, we're going to look at a couple of things that probably are large rocks that have fallen down from above. But yeah, we'll see what they are for real. Trazendo umas informações aqui interessantes sobre esse processo de serpentinização, né? Então é um processo onde a água ela entra, né? Ela penetra pelo sedimento e entra em contato com atividade tectônica. Então a gente tem, né, fluidos hidrotermais circulando através de rochas ricas, por exemplo, em ferro. E esse processo gera, além de óxidos de ferro dissolvido nesses fluidos, né, também gera muito hidrogênio. Esses materiais, eles vão servir para ancorar, assim, como é que eu posso dizer, né? Eles vão servir como base para os micro-organismos usarem esses elementos como doadores de elétrons, né? E aí eles conseguem fazer, por exemplo, a degradação de compostos orgânicos utilizando esses doadores de elétrons e outros processos. Então, assim, esse processo do hidrotermalismo, né? Que faz a água ficar rica em óxidos de ferro e também hidrogênio, vai alimentar a comunidade microbiana, né? E isso vai fazer com que a gente tenha uma produção primária nessa região, né? Então esses micro-organismos, eles vão servir, por exemplo, de alimento para organismos detritívoros, né? Que, por exemplo, a gente está vendo um camarãozinho que se alimenta não só da matéria orgânica que vem da superfície, mas também da matéria orgânica gerada por esses processos, né? Oriundos da serpentinização. Então a serpentinização é um processo muito importante que acontece nas fontes hidrotermais e ambientes onde a gente tem esses fluidos. Isso é muito interessante porque quando a gente tem esses fluidos concentrados em grande quantidade, a gente tem o que a gente chama de hotspots de vida no fundo do oceano. Então a gente vai ter os micro-organismos carregando toda uma cadeia ecológica, né? uma cadeia ecossistêmica que vai utilizar deles como matéria primária para sustentar níveis tróficos superiores, ou seja, organismos maiores que vão se alimentar de menores, que vão se alimentar dos micro-organismos. A gente está muito acostumado na superfície com a fotossíntese sendo a base disso, né? Mas aqui a gente tem esses processos na ausência da luz acontecendo também. Contexto como en la zona de estudio donde nos encontramos, pueden haber indicios de rocas ultramáficas, pero también de deformación tectónica, de fallamiento profundo, de circulación de fluidos y una exposición muy pronunciada del basamento. Esta serpentización podría controlar tanto la geología como la parte de la ecología del fondo.
Podemos encontrar también estas rocas ultramáficas del manto terrestre, especialmente peridotitas, dunitas, que entran en contacto con el agua de mar que circula a través de las fracturas y de las fallas profundas. Esta agua reacciona químicamente con minerales ricos en hierro y magnesio como el olivino o los piroxenos, y el resultado es la formación de minerales del grupo de la serpentina, como la lizardita, la antigonita y el cristolio. La roca cambia completamente mineralógicamente, pero también de manera química y física. Well, a couple minutes ago, we were looking at a very angular, large block of rock that had fallen down from above. And that was, in fact, a feature that showed up in the map, but that was about the smallest thing that you're going to see in these meter scale maps that you're confident is really something, and it simply shows as a mound. So none of us would have known from looking at this map that it was as angular as it was, that exactly what the nature of it was. Because of its position, I figured it was probably a rock that had fallen down from above, and that turned out to be accurate. But again, that's an example of the scale of thing that we're just able to see in the maps that we're making from these AUVs. Esta roca que vimos hace un ratico nos explica David que parece una roca efectivamente que cayó de una parte superior del afloramiento, y que en particular lo interesante es que él logró incluso ver esa roca o esa misma estructura en la información de la alta resolución bathymétrica que se colectó con el vehículo operado autónomamente. Well, I think what we're looking at here on this outcrop is really a conglomerate of, a rock made up of the debris from above. Él cree que lo que estamos viendo acá es como un conglomerado de rocas. And these places where you see the sediment cover is covered over with fresh talus that's fallen down from above. That's a record of the history of this feature, showing you that the mass wasting, the landslides are continuing. And right now we're looking at one of the younger landslides. Algo de lo que estamos viendo acá son como aportes de deslizamientos en la zona, que son como pequeños derrumbes que ocurren dentro de la estructura. Well, we passed a purple animal. I think that's a sea cucumber, but I'm waiting to have that Yeah. verified or denied.
No, we saw a spongy. The purple one was a cucumber. Sorry, I didn't see that one. So the little spongy before. Earlier in the evening, when I was just in the room, but not directly engaged, we saw one of the sea cucumbers that swims around, and that's always been one of my favorite animals to see. Well, there we go. Otra vez, ahora sí estamos viendo un pepino y él nos está contando que es uno de sus animales favoritos. Yeah, I was just amazed the first time I saw one of these some 30 years ago. Quedó muy impresionado la primera vez que vio uno hace más o menos unos 30 años atrás. Beautiful. Well, we'll let it go. It looked pretty happy. Lo estamos dejando pasar y se ve muy feliz. Another very young landslide. Otro deslizamiento que parece ser bastante joven. Landslide. Deslizamento de massa? Deslizamento de terra. Deslizamento de terra. Fazer. O que ele falou foi deslizamento de terra. Você só entende o espanhol, David, these are still being basalt rocks. Well, you know, it really looks like there's a mixture here. And I think there are volcanic rocks that are basalts that are here. Those are extrusive volcanic rocks that have been erupted at the surface. There's also, we think, gabbros, which are intrusive volcanic rocks that weren't erupted at the surface but emplaced in the subsurface. And based on the regional mapping that we did a few days ago, we're confident that further uphill there are exposures of peridotite of those mantle rocks, although that's actually several kilometers to the west of us. Bueno, en resumen nos cuenta que efectivamente aquí lo que estamos viendo posiblemente es como una combinación de roca basáltica, pero también de peridotitas. Well, we're now going to be heading a little more to the northwest than edging to the west, and towards the first of the
mark points that have been defined. And we'll check out the first of them and then move directly north to look at 2 or 3 features that are up there that are more on the flat, to the extent that something is flat around here. And we'll see what we find. Nos estamos moviendo más hacia el noroeste y estamos buscando una estructura que él vio precisamente en los mapas de alta resolución y entonces vamos a ver qué nos encontramos con la imagen. Could we get a look at the yellow tinged rock here? Queremos ver esa roca que tiene como una costra amarilla encima. So there was okay, so we have a rock that's kind of surrounded by material with a little bit different color. A little bit whitish. Yeah, I was thinking this might be basalt with hydrothermal minerals around it, but I think not. I think it's just the way the debris has organized itself. Just another part of this large wall of debris. So here at the Mid-Atlantic Ridge, where 2 of the great plates that make up the surface of the Earth are moving apart, a new oceanic crust is being generated at this margin, at the spreading center. The morphology that we see, this tremendous topography, is a combination of faulting and volcanism. So it's this interplay between the volcanism producing new crust and the faulting that accommodates the extension as the plates move apart. That faulting breaking it up, and both produce topography. The part of it that we're looking at right now, this is really produced by the faulting. The existence of this steep hill, this western wall of the Mid-Atlantic Ridge axial valley is dominantly a tectonic feature produced by faulting. Are we going straight north after this? Yes. Okay. We're getting close to this feature that I had defined, and I have to say that based on what I'm seeing, I'm now expecting it to be a large piece of mass wasting, whether it's a coherent large boulder or just a large mound produced by stuff falling down from above. I think that is the most likely the nature of what we'll see. We're still probably Bridge hour, I think. we're about 50 meters away from that particular feature. Okay, we've just We'll be a little adjusted bit that down one. onto the flatter area. Yeah, no problem. Nice done. One kill. Yeah. Nos estamos acercando a la zona interesante que él estuvo observando
en la bathymetría de alta resolución. Vai ser difícil pegar puxões esse I talked a bit about the resolution of the map that we're using tonight. Another very important aspect is the accuracy of the navigation. And it's always important for us to recognize that seafloor mapping done from submerged vehicles like AUVs, ROVs, is always uncertain, and it always has errors, and it's really a question of what is that error in the navigation. So what I have seen so far tonight, comparing what we see in the ROV video with the map, suggests to me that the navigation of the AUV on its mission was certainly accurate to better than 20 meters, and you know, I really am not resolving a difference between what we see and where we think we are in the map, more than about 10 meters or so. So it's, at least in this particular instance, the navigation seems to be very good. Él nos cuenta que aparte de la precisión en estos mapas, la navegación y la precisión de la navegación también son muy importantes, y que efectivamente lo que él está observando es que hay como una correlación muy directa entre las observaciones del vehículo operado de manera autónoma con el ROV, con el que estamos observando ahorita las imágenes. Él dice que puede haber una precisión más o menos entre los 20 metros en unas zonas y de 10 metros en otras, pero que la correlación es bastante buena, y esto es un dato muy importante para todos los temas de la cartografía del fondo. Okay, if we could rotate around and look at what on the map, the direction. Le está pidiendo a los pilotos que si podemos rotar un poquito alrededor para intentar buscar de manera específica una de las secciones que él encontró interesante en el mapa de alta resolución. Very lined up. Pretty zoom on that. Yeah, buddy. No es que no se veía, se veía y pero se veía. Another tool that we're using here in the control room is an imaging sonar mounted on the ROV that looks forward in kind of a half a circle field of view, and it's looking out horizontally, and it will show us bright spots where there are structures sticking up. And sometimes it will show the difference between sediment and hard rock. Estamos empezando a ver también algunas colonias de corales sobre estas rocas. Little corals on top of the rocks, David. So, as we looking here
Let's see. Basically, my more recent expectation is correct. This is a big pile of stuff that's fallen down from above, and so I'd say the one thing of interest to me in looking at these rocks, which are bigger than just the little pieces of talus, so it gives us an opportunity to look a little bit at what kind of rock it is, and I would guess, it's to be honest, a guess that this is these are deeper rocks. These are more likely the gabbros than the extrusive basalts. Aquí él dice que es algo que a él le interesa bastante y es como el cambio de las rocas. Y lo que parece estar observando acá son unas rocas que se llaman gabbros. Es decir, que pasamos de ver basaltos y estamos viendo rocas más tipo gabbro. Y aquí también un coral látigo. So I think let's go ahead and go to the mark point to the north. So although I can look at these rocks and maybe say something about what I'm looking at, if I were a proper geologist, and I'm actually a geophysicist more. Que si él fuera un geólogo de verdad, pero en realidad él es un geofísico, entonces está tratando de hacer el mejor trabajo posible para describir la roca. If I take a geologist perspective, I'm going to note that maybe I know what these rocks are, but the rocks are absolutely not in place. This is not telling me what the rock is right where I'm standing. It's telling me what the rocks are somewhere above me, because everything I'm looking at is fallen down from above. Que lo que está viendo acá no son rocas que están in situ o en el lugar, sino que son precisamente rocas que se han desplazado desde una parte más arriba de la pared o del talud. Okay, so now we have left that cliff face, and we are heading out into somewhat flatter terrain to the north, still sloping downward, but less extreme. Estamos dejando entonces ahora nuevamente el afloramiento más rocoso y entrando nuevamente en la zona de los sedimentos abisales, una parte un poco más plana y no con, digamos, la estructura rugosa que estábamos viendo hace un ratico. And so we're heading towards some low mounds to see what they are. And the only thing I'm truly sure about is nobody else has looked at these particular mounds before. Lo que sí está seguro es que nadie ha visto antes estas rocas o pequeños montículos en ningún otro momento. Es la primera vez que las podemos observar. That was great. What is that thing that helps you to? Se te va a funcionar en la luz. Igual que el sitio. A veces se queda ahí.
would it be possible to have the scanning sonar feedback? We also have it here. Le está pidiendo al piloto que si es posible hacer, digamos, una imagen con el sonar de barrido lateral que tiene el You ROV. seeing something? Oh, you just jellyfish. Oh, okay. Okay, so we have anything right in front of us? All right, well, Well, this is it. heading right towards a target that's only 20 meters away, and it's looking to me like it is in fact going to be more blocks that have fallen down from above. Nos estamos acercando a la zona objetivo y lo que él puede observar es que son rocas que están cayendo efectivamente de la parte superior del talus. Let's, if we could go another 20 meters forward, yeah. Si nos podemos mover otros 20 metros adelante. And there it is. Y ahí tenemos la estructura que él estaba So- buscando. So, among other things, this is going to let us truly evaluate the accuracy of the navigation. Esta because- parte nos va a dejar ver o evaluar efectivamente qué tan precisa está la navegación. So, can you make a measurement of how far we are from where this is showing up on the map? Está pidiendo a los pilotos que hagan una medida Yeah, con el yeah, ROV para presuming ver that qué this tan is lejos the estamos del closest mapa. feature on the map is what we're actually looking at here. Yeah, probably within 10. So it's, yeah, 7 or 8 meters. Okay. Just Yeah. eyeballing it, Yeah, eyeballing it is more or less what we can do at this scale. But it so this is corroborating what I had judged previously, that we're probably good to less than 10 meters in terms of being able to find things on the map and in the real world using the USBL tracking of the ROV. Dice que más o menos tenemos una precisión de 10 metros en el mundo real de lo que está midiendo el posicionamiento, el USBL, que es el que posiciona el robot con respecto al fondo. Okay, if we can take a look up on top of it just to be sure that we're seeing the entirety of it.
some little corals also on top of the rock. Los corales también ahí pequeñitos sobre la roca que Dave está evaluando. A los lados se ve un poco de vestigios todavía de sargassum. Okay, well, I think we've established that these features are really chunks that have fallen down from above. There's nothing remarkable about them otherwise. Que efectivamente él puede entonces ahora atestiguar que estos pedazos están cayendo o se han, digamos, desprendido de partes superiores de en donde estamos. Son rocas que se han desprendido de la parte del talud superior. Okay, so now we're going to move on to the next set of mounds and somewhat sharper features, which will be to the west, starting about 200 meters away. Nos vamos a empezar a mover al oeste, más o menos unos 200 metros de distancia. Alright, so you're gonna give it a vessel a new waypoint. Yeah, go ahead, man. That's an updated waypoint, Tony. Roll it up. There's another aspect of this operation that plays out at times like this, where we are trying to move the ROV a significant distance along bottom to just get from what we were looking at to the next thing that we want to look at. And that is moving the ship, because we're connected here on the ship. We are connected to the ROV through a tether, and the ship and the ROV have to work together to make progress along, moving the ROV along the seafloor. Otro dato remarcable es que, digamos, el robot está conectado por un cable umbilical al barco, entonces tienen que moverse, digamos, de una manera muy sincrónica entre ellos.
just going to another Pero Pablo feature. está todo el tiempo. Or just going to Cuando another está todo el tiempo ese para mí dentro. Yeah. Mira, acaba de cambiar en el sur. Yeah, this was the, Yeah. so going past that now, to these. So probably gonna turn out Si se the pierde, big chunks of palm. and then we'll wait up to the And then, yeah, then, no lo puedo ahí. let's see. So yes, then north to the dredge site, and then there was, it's not showing here, but there was a place where there's, in the ship's bottom, that there were apparent gas migration pipes. Then and another one right along the boundary. So those are waypoints that are in sequence. But Never hear about one, you said in Cascadia. Oh. You're talking about which is all karst terrain. Yeah, actually. Cuando aparece mucho bicho, cuando aparece un bicho, se Yo no estaba refiriendo esto todo el tiempo, yo entonces. So Y también le pasó. I'll keep pasó them, I todo. guess. Get to those switches. Call it my time. Okay, well, on this traverse now we've found ourselves in very nicely, heavily sedimented areas. A little bit hummocky, probably due to significant bioturbation. Nos encontramos en una zona de sedimentos bastante finos que muestran algo de procesos de bioturbación. I don't know if I'm going too fast. No, that's fine.
Pero lo tengo ahí, usted lo cerró. Well, as we continue along this slope, it continues to be heavily sedimented, but occasionally there are rocks sticking out, and again, probably these have come down from higher up on the slope to the south. Looks like a bit of sargassum that has sunk. It's rolling along the seafloor. Of course, anytime material like that makes it to the deep ocean seafloor, it's a source of food, a source of carbon to the benthic community. Nuevamente vemos pequeños fragmentos de sargassum. So, in fact, I think we're not gonna finish going to this waypoint that was defined. It's pretty well established what the context of the area is. And we're gonna instead turn north and head to the next mark point up there, which is a place that corresponds to a dredge, a rock sampling from a surface ship that was done 22 years ago, and which recovered both shallow crustal and deep crustal rocks, basalts and gabbros, and some bits of peridotite, and which we now know is that dredge crossed one of the major detachment fault boundaries of this area that unroofs the deeper crustal materials. So that's going to be our next target. We finished with the transect. We go to that one over there. Yeah, we have finished this transect, and we'll. Nos vamos a mover al siguiente punto. El siguiente punto es bastante interesante porque este lugar fue hace 20 años muestreado con dragas y sacaron varios tipos de roca del fondo, entre gabbros y basaltos.
original sequence of waypoints. Like one line or something to the left. To the right side. Now. 001. The yellow ones would be the original ones. No solamente de que si vamos a hacer otro transecto o simplemente vamos So a waypoint two. Directly to the north. That's the red side. Así que el dredging tendrá Okay, yeah, we should we just went to go the direct. corner of the post church 20 years ago. Bridge already. Do you know anything? Yeah, go ahead. Predict that? Hi mate, so we're finished on this location. I think I've I've just moved the waypoints kilometre directly north. Looks like that. I mean, it's kind of in the general direction. Yeah, is it just on top of that waypoint too there? It is, that's exactly what it Alright mate, sounds good. is. Speed? 0.8. This isn't the transect, is it? So No, it's just, like there's a point 6, and then we see. Like I saw him at bridge already, can we do that at 0.6? Okay, speed. I think Yeah, we point might six, get go it for for it. the meeting. Thanks, Dan. Maybe You know what, my plan is I watch back to multitude. So what time is it? I think it's 6:30. Okay. Thanks for saying, yeah, he wasn't good. We should treat it as a transect. What do you mean by trans? Yes, yes, this is non-stop moving, but But from on, here to the peak? yes, From to from here to that way. nice. So you want us to go on the bottom again, Dave? Yeah, we wanna see the bottom as we go. We also want to cover ground. As fast as we can. But we need to make a record of what's between here. Starting up. A ver. Don't know how to grab that. What's the distance? Well, The we waypoint are here? now starting the third transect towards the place it was sampled 20 years ago by 860 dredging. meters. 860 Ahora nos vamos a mover y vamos a hacer un tercer transecto en dirección a la zona donde hace 20 años atrás se hizo una exploración y se colectaron rocas de diversos tipos. And yes, so now we are heading north. This next waypoint is 860 meters away. I expect that most of the way along here it will be sedimented as we are seeing now, but we're trying to get to this next spot with as little delay as possible, which in this case actually means we're going to cut across an area that we don't have meter scale mapping.
So this is a blank spot in our map that didn't get covered. And so we have a general idea that it's sedimented between here and there, but it's not as known to us as what we've been working over the last few hours. From the large-scale mapping, we know that this is actually a pretty fundamental boundary geologically, where we just happen to be following along what at large scale is the surface expression of a major detachment fault, a place where extension has ripped open the crust and pulled out deeper rocks from underneath the shallower rocks. So we have deeper rocks exposed to the west of us and shallower rocks to the east of us. But up close, all we see is the sediment at the seafloor. Okay. So, You're gonna get some sleep or? well, I have to go to the same meeting, but it's amusing because with Aaron, with the sweater, everything is messed up. Right, that's not on the phone hours ago. I forgot about that totally. Oh, is it 9:30? Time zone one. Bueno, estamos empezando el transecto número 3 con las mismas especificaciones de los dos transectos anteriores, y lo que estamos observando nuevamente son sedimentos de la zona abisal.
You see past a little shrimp, pequeño camarón nadando. So the last couple hours we've been looking at some interesting features that was identified on the AUV data. But now we're going to be heading north. We'll see if the seafloor changes very much to a previous sample site. Probably be continuing west from there. But we're definitely on more shallower slopes and terrain, and you can see that there's quite a lot of sediment, but still some gravel and larger blocks. Please speed up to point 8, please. Yeah, I mean, I'm catching up with you all the time at the moment. You still want me to speed up? Oh, it's okay then. So Okay. here we have Yeah, a the new horizontal colleague. distance on the USBL tracker is decreasing all the time, mate. If you need me to speed up, I can speed up though. Oh, it's okay, man. It's okay. It's not a rush. Well, I that we have a new colleague join the team. She's also from Mbari. So please introduce yourself. Oh, hello everybody. My name is Rebecca Englert, and I'm a research specialist at Mbari in California. And my background is in looking at deep water sediment and sediment transport and seafloor processes. I think when it's You want to collect rocks from here? You want to collect rocks? Yes, whenever it's possible, because now you're doing a transect. No, I didn't ask They're for not the that much transfer. either. I asked them. They're I asked good. them, and he said yes, and he left. So up to you. Because when you see something you wanted to pick, let them know. They put their Yeah, mark I and think then it's a sample in this kind of flat environment. yes, Tony. I think we should speed up a bit, please. Okay, no problem. Thank you. Okay, let's start catching up. So you can see actually we're still on quite a slope, but not as significant as the talus slopes that we saw previously. Então, será que vai ser o mesmo? Não, das 4 da tarde, depois são 16 horas de ground. Tá. Começou a meia-noite. Se você pegar, se você for pegar aquele que tá talvez um pouquinho, provavelmente você também vai ter que Eu vou trocar para mim das 20. trocar agora na hora do café da manhã. Se vocês forem pegar um pouco, vocês pegam quando se tiver espaço. Tá. Não, claro, eu vou. Porque assim, aí é possível, se tiver aí vai propor os códigos. Mas eu queria ter uma amostra assim, desse tipo de sedimento, só para poder fazer mas para mim pode ser agora, pode ser depois. Tá, Entendeu? Tipo assim, Sim. Tá. não precisa ser. Não precisa pegar exatamente aí. Quem vai pegar do meio-dia até as 4 era aqui. Tá. Aí eu só vou coletar aqui o caminho dela, só vou coletar se for assim.
Are we waiting for the ship? Yeah, he's trying to catch up. So right now But we're moving slowly. we're very slowly moving, but that's partly because the ROV is tethered to the ship, and so we need to stay like fairly close to the vessel at all times, and we're just waiting for the vessel to catch up. Isso. Aí aqui vai colocar qualquer sedimento, vocês têm que subir. Entendeu? Então, aí o 16. Aí você vai fazer a marca. Então, tipo assim, vocês. ROV bridge. Are you guys going to speed up? Yes, we're speeding up, please. Não, nosso é. Acho que são dois, né? Ele pode falar assim, Vocês são dois. mas a gente aqui não. Looks like the corner has a trace. Corner has maybe more. Não, se o sketch já foi de tudo. Assim. Não. Vai dar um. Até vou conversar com ele, perguntar. Acho que ele também não sabe. Yeah, a vessel's coming to a stop, or I'm going to come right over the top of you here, guys. Yeah, copy that. I'm struggling a little bit current. I'm trying to speed up a bit. Okay, stop it now. Que aí depois no final, depois 4 horas a gente falar e tipo. Pra marcar o That's the corner there. We have like Sim. notifications here, right? Tem como marcar nessa região que a gente eventualmente depois fizer o verificar assim depois uma vez. É porque aí parece que tem um sentimento interessante. Aí eu tinha aqui os músculos. Aí caso a gente procura muito. Eu queria ver contigo se a gente marcar pra depois, se a gente verificar que não tem nada mesmo, voltar e pegar. Só Alguma coisa que... Pode ser? Pode falar. Você quer um waypoint exatamente aqui. Exatamente assim. Eu tô querendo dizer que a gente tem interesse num ambiente assim. Aqui, do jeito que tá. Pode ser. ROV bridge, vessel is stopped at the moment. Right, so we are resuming and we are speeding up now. Copy that. Ele vai marcar na outra perna. Ótimo. Essa aqui fica marcada no ponto inicial. Fez tudo. A visualização do conteúdo no ambiente, tiver um ambiente parecido. A gente faz, ó. Se não, volta aqui. Talvez se não, Mas não você precisa sabe ser exatamente aí, mas é de ambiente. Aí é o que você quer. Se você achar outro melhor, se não achar, bem, outro lá. É que eu não sei se... So we're on our way now, and you can see there's still quite a significant slope dipping down to our right, and a lot of rock debris on the seafloor. This is because there's quite a large hill to the left, and some of this material has kind of broken off and fallen down over time. So these rocks are not in place, but they do give us some indication of rock outcrops that might be nearby. And most of these rocks, I mean, they look quite dark in color, and they're probably igneous rocks that form on the seafloor, such as basalt or gabbro.
Eu falo pra ele que não chutar. Eu vou daqui a pouco. Just leave it there. Yep. What's this bit here? Yes. We be able to know the correct at least that. Yeah, same. Money. I see. We're going to waypoint number 2. Wait, number 2. It says Started. all the way north, so we Because the first one. we did all the new This waypoints. first one. Yeah. So we skipped number 1 actually. The original waypoint, and then so we went like this, and we headed north all the way to waypoint number 2, which was one of the original ones. And we run off the slope. The slope is good. The E4 is no issues. No oil transfer. So About a hour. Depth is pretty good. that's pretty big, but it's pulling me too much. I think the current around there is a bit strong. I can't give you any difference. You can't. Yeah. It looks pretty strong. You can see it. Yeah, and the vessel is moving also, but I'm trying to, have gain. Right. Forward. Right. You good? You good? 4,000. I am leading. Okay, yeah. What is it? Yeah. Yeah, Tyler Ellison is right, so he's soon. Yeah, because it's pulling me too much. I don't know, it's I can't go forward. Yeah. For you here, you see the brush? Yeah. Hmm? You want the pump, the hydraulics? Fine, how are you? Just look at that wire. Yeah, very close to the ship. Wire. So it's changing my. It's not holding heavy. Column is a bit strong. Okay. Strong.
So you can see that the currents picked up a bit, and that could be related to the time of day or just the location that we're in. Currents are kind of impacted by the shape or morphology of the seafloor. So depending on your location, that can change the current speed. But it's challenging for the ROV to travel up current. Also, when there's strong currents, sometimes that reduces the visibility, but we might also be a bit higher up from the seafloor right now. What's the usual speed for the ROV? What's the usual speed? The usual speed, Yeah. 0.3, 0.4. Okay. If we are doing transit, but right now we're doing transit. Yeah. So really. So right now we're transiting, so ideally ROV would be moving at about 0.3 or 0.4 meters per second. But when we're more exploring, then maybe move at slower speeds. Oh, right. You're fine. You want to go real fast as well? You good? Yeah, I'm trying to keep up. All right. Have fun. Yep. Chris? Morning. What are we doing? Just going to the north? I think this is something day, right? Yeah, we're trying to go to waypoint 2. All right, gotcha. From here, you follow the line.
Good. How are you this morning? Pardon? How are you this morning? I'm good. How are you? Breakfast. Pop back in so I can get some breakfast. So. We can go first. Go have our breakfast first. Yeah, I'll be back in 10 minutes. No problem. Take our time. Because we both have to be here. Because we're standing here. So we both Yeah, have to the meeting at 7:30. So. Okay. I'll come right back now. Good. Cool. So it seems like now we're seeing less rock debris than we were before, which could indicate that we're a little bit further from the source of that material and those really steep slopes. Leave it there, it pulls me up, so I'll see if I can get it back under control. Calm this down. It's very warm in here. There were a lot of people in here. Top with the engineers, but cool down. Really wonderful. The sheep. Yeah. 1 and 2 on the port side, and 9 on the starboard side, which goes with the multiple holes in it. I don't know if those expensive. Okay, the red The circles. red circles are Yeah. holes. And then jar 8 and 9 have sterilized for the digging. Oh, okay. Section For the 7 cores? jars. Or... Section 7 jars. Oh, okay, I see. There's no 9. There's no 9. Oh, sorry, 7 and 8. Okay. I was looking at that. Okay, good to know. Yeah,
So we appear to have come over a little bit of a ridge, and current has lessened. Has lessened? Oh, that's good. I'm just gonna see what these rocks are showing. That's obviously on our way. So, Mike, what was the last thing you guys did white balance? No. What was the last thing you guys did? So here we've come across another rocky debris pile, probably some material that's fallen down from the slope to the west or to the left of us. And you can see that most of the rocks are very dark in color, so they're probably igneous rocks. Maybe, to me, they look like basalt, but they could also be gabbro. And the difference between those rock types are that basalt is an extrusive rock, so it forms at the Earth's surface, and so igneous rocks form from cooled magma, and when the magma cools really quickly, the crystals are really small and you get a basalt. And when the magma cools very slowly, which happens inside the Earth's crust, then you get very large crystals, and that's called a gabbro. But it's a bit hard from just the ROV camera to maybe see the size of the crystals, but if you had a sample, then you'd be able to tell.
More to that? No, I don't think so. I think it's just gonna head. Go get some eggs. Just for some context, I see that there was a comment in the chat about where we are. We're at the Mid-Atlantic Ridge in the middle of the Atlantic Ocean, and we're exploring. The Mid-Atlantic Ridge is a spreading center, so where two plates are pulling apart, and new oceanic crust and seafloor is being formed. But the ridge is offset by these transform fault zones that are oriented in more of an east-west direction. And so we're exploring in kind of the valleys that are part of this transform fault zone. Good. Are we still heading north? Yeah, we are Okay. going backwards because this is a very large drop off. Okay. So I'm facing south, but going down and back. Gotcha. Until we get to the summit. No, you're fine. So you can see that the slopes are quite steep. Oh, And where we start to get these really steep slopes, there's a lot of rock debris and talus. It's a material that has broken off and sort of failed on these slopes. We just got into a bad spot, so I wanted to figure out what happened. Yeah. Yeah, they get caught on something. Maybe. I don't know. This could be a ship. Well, not with the ship where it is right now. And I'll stop. Bridge RV, can we get an all stop, please? Yeah, I am already stopping. Telepathic tone, thank you. Keep coming up, and then we're gonna fly this way for a little bit so I can feel whatever that was. I don't know what happened there. Stuck really into this.
something, yeah, bring me in. Something grabbed us and spun me around 180 degrees. Oh, I did see like some like Yeah, so whenever I just sediment. so there's something behind us and above us, so Yeah. I'm gonna try to clear it and then come back down. So we're gonna fly to the left for just a second. Something bigger to the left as well. So we're gonna come to the east. And then just put down. Where's our putting them a little bit, no, just bring it down. Yep. Should I stop the transect? Yeah, we got pulled off the seabed. I can go back down in a second, but something grabbed us and spun us 180 degrees. So for safety, I had to come up. So just moving, going down. Yeah, I'm going that way. Yep. So we've just come off the seabed for a little bit because Bridge already, that's not the waypoint. Copy that. the ROV got pushed and spun around. So we're gonna kind of get out of the area and then return. Back down. We're gonna get over there some more still. Alright. There's an extra point. Just like Something that's still. I don't know. Can you let Paula know when you start to do the transect? I can back down. I can start it again. Okay. Yeah, we're good to start again. Do you know what would have caused the RV to spin like that? Dude, my guess is that we just got caught up on that. Something Like snake. back there, and then when we were going, we didn't want to go anymore because we had pretty hard time up there, so we didn't want to. Yeah, so I might come further because goes down quite a bit. Either go along the side of it or try to make it the bottom, whatever they prefer. So to go from where we are to where the waypoint is, it's going to be like this, and either
grab it, we'll try to go down. It will be better for what we want to do. Because you want to be going uphill. I want to do, well, I don't want to be going along the side. Right. It's like that. I can do it like this. Yeah. All right. I just want to be on this, behind. Yeah. I think the slope is always going to be. Well, not you can go further. Yeah, 'cause I'm going to continue north. So yeah, it's going to be like this probably. It's going all the way to the top. That's fine. Ready to draw a V? Go ahead. Appreciate the extended pause there. We got an updated waypoint. We're going to try to push you guys a bit to the east so it's going to make our way north. You know, hunks over. Understood. Coming to a stop. Thank you, sir. Wait. Stop. Stop. Got it. That be okay? Yeah, I think so. Paola, we're going to be moving more laterally, so Control break schedule. I'm not sure that means we're that transect. waypoint to the east now. Yes, Jason. I'm going to adjust it. Just 1 second here. All right, there we go. Have any rock samples been collected along the way? Okay, getting underway. we haven't. Okay. Maybe we'll take on at some point then. Yeah. We've been seeing a lot of rocks, so there's definitely lots of opportunity. It's actually really cliffy. Did they look like more gabbro rather than basalt? Or I think it's really hard to tell, to be honest. okay. Look, what would you say this? I think it is more like gabbro than basalt. I would have said basalt. But What's your basalt? I think just because you can't see the crystals, yes. but maybe it's just because we're too far away. Meter. On this way up, we just keep on east and slightly sideways. Can I take a sample? Grabbing the rocks along that side, right? So, grab it wrong. Okay. Somewhere. That could be up there for the beginning. Okay. Anywhere here? Yes, and you can put it wherever there's space. I think there's plenty of space. So yes, exactly. Good morning. Yeah, so let's take a sample here. Which one would you like? Guys, we're going to collect rock samples, and she would like to have like the tree replicates that. Which rock would you like? Pardon? Which rock would you like? How, like, I'm just passing forward. what's the size limitation on the? I guess it doesn't really matter. They look very similar. All right, break. But she told me before she leave that of course rock film. Understood, Tyler, cheers. Maybe the one in the middle? Is that doable? We are going to the Do you think that that now the 8 hours of time. okay, you will reach over. Yeah, yeah. So we're just getting a rock sample here to characterize this area. So Looks like maybe some sort of igneous mafic rock. We want to try to reach the grab size, the vents, whatever. Yeah. If we can't find a vent there, then we will sample everything before coming. Before that. Okay. All right. Good. Just one. Yeah. Essas rochas aí não tem nada. ela falou pra mim assim, olha aqui. No, that rock box. Ela falou pra mim, olha, se alguém for cortar alguma rocha, eu quero três. Aí o Adam vai cortar a rocha. Mas beleza. So we've only taken a few samples so far, so we're just taking this sample on our way north to characterize this area.
você tem total razão, eu só tava. Ela falou, coleta. What's that? Pretty big, but good shot. Paciência. Veio com uma rocha basáltica, tá ligado? Pode confirmar com ela, eu acho que ela tá querendo aquelas carbonáticas. It's pretty large. Is that top triangle bit with You can also go for a Center smaller rock if that It was is too big. right there. Good. Right here, yeah, up there. That's how that goes. Imagine that $50. There you go. There you go. Catch it. You're perfect. That's below us. All right, so much for that one. All right. Maybe one of the rocks, like just above it. It was kind of interesting because it had some like green colorations. We had a rock Feel that better. was similar. I didn't realize it was that big. Rock is awesome. It became more awesome as you started to dislodge There's it. a little one right there. You Better better if we get get some on the other side of that rocks. right there, maybe. Again, touched it. Alright. That one might fit in the squirrel quiver, or we can put it in the rock. And, Maybe just because we tried to reach the corners with the port. Right there, it's tough to. okay, good to know. Alright. Don't be wrong. I think that's even better. Yeah, that was much better than the last one. Yeah, this one's good. This is fine. Alright, where do you want it? Oh, is that to me? No. Yes, me. Yes. Okay, wherever it fits. Okay, come to your right, down a little bit. I guess it would be in either the quiver or the nether I boxes. don't think it fits forward. It might, but I think that. The rock box will prepare better for a quiver next time. Got it. Fix that. That's the sign. I don't understand. Why is it on this page? Oh, It's already at 100, so we gotta figure out what's wrong with that. So this is going into BB4A. Correct. Huh? That's it. Good.
Thank you. Esse aqui vai ser mais baixo para fazer os transects. Mas a polícia está subindo. So you can kind of extend those Yeah. bits to like brace yourself against the slope. Yeah, we can use them. It helps us to get step on the side, and also, yeah, like you said, we can come up and settle in. And let us do full functionality. All right, we are going to waypoint 2. I'm grabbing it just because of the way that the seabed is. We're on this side clip here. That's been going along the side here. Try to get them further north because of where the umbilical cord is going. Off the side, so it's going down. So try to get them more behind us. Yeah, but not so that we're going to. So now we're gonna continue our journey north to the next waypoint. We can turn a little bit if needed, but we want to be able to see the face. Not expect the desert. Because it's quite a steep slope, we're gonna move sort of along it laterally, just for more safe ROV operation. You want sonar on yours or over on mine? Huh? You want sonar on yours or over I on don't mine? I always put the camera up. That was more on the camera. Oh yeah, I definitely have a same thing. Up high so you can see. It seemed like we bumped into an overhang or something earlier. Oh yeah, that kind of rock. So there's, If you just the bumps, probably his left bump and landed in your head. yeah. Any specific speed you want me to move, or you just want me to go to the point? I think we're just, Having transiting that. to the Okay. point, If so. you see something nice, you stop. Yeah, thank you. Yeah, you can see the slopes are quite steep and there's quite a lot of fallen talus debris, some really large boulders. Couple.
Okay. Yeah, go ahead. That's notated waypoints on it. It might be a series of smaller moves because we're not quite sure what the terrain is like down here. Yeah, no problem, man. Is the waypoint where the Pardon? grab sample were set? This next waypoint is this the one that It's where they're the grab sample? A little bit better crab. Let's give you a little bit better angle. So they can fly down closer to the wall so they can see what's on the wall. So you can see that we're really traversing along quite a steep cliff here.
that we're probably going to follow to a waypoint further north. Very rocky, quite a lot of fallen debris. And the rocks mainly look similar in composition. As I was saying, that they're igneous rocks that form in these sort of spreading center environments. And nothing really looks to be in place. It looks like a lot of this material has just fallen onto these slopes here. Yeah, man. What speed are we running at right now, Tom? We're on 0.3 at the moment. Can we bump that up to 0.8 for a little bit, try to make up some ground? 0.8, copy that. Thank you, sir. Please do this if we need a white balance. I don't know. I think I can do as soon as we arrive to the point. You see? Robbie. Eu devo colaborar.
Olá pessoal, bom dia. Quero desejar um bom dia para o pessoal do Brasil que está chegando agora na nossa transmissão. Nós estamos transmitindo aqui desde a meia-noite e hoje nós vamos transmitir até as 4 da tarde. Nós estamos aqui na falha Doldrums, a 8 graus norte, na dorsal mesoatlântica. Por enquanto, nós coletamos alguns push cores, algumas amostras de sedimento, também algumas rochas. Nós encontramos até o momento bastante basalto, que é uma rocha característica aqui da região. Esse sedimento fino que vocês podem ver, que é uma mistura, além de sedimentos finos, mas também de matéria orgânica depositada oriunda da superfície. Também nós encontramos algumas incrustações com cores que indicam que provavelmente são crostas de sulfato, ou também encontramos algumas mais esverdeadas que podem ser crostas de cobre, e também encontramos rochas características do processo de serpentinização, que é quando o hidrotermalismo, né, a água que entrou em contato com a atividade tectônica, os fluidos hidrotermais, eles oxidam minerais que estão nas rochas e formam incrustações como essas que eu acabei de falar para vocês. Então, nós estamos buscando algum hotspot de vida, um ambiente sustentado pela atividade quimiosintética de micro-organismos, e até o momento nós passamos por alguns resquícios de fontes hidrotermais desativadas, né? Mas aqui é uma região onde tem grande possibilidade desse tipo de atividade. Então nós continuamos buscando e iremos até às 4 da tarde aqui com vocês. For the guys that don't speak Portuguese, I was just saying good morning for the Brazilian viewers that are here with us. But I also say good morning for you guys that doesn't speak Portuguese. And we were just arriving in a site that previous works found hydrothermal signatures and serpentinization rocks in this region. And we are expecting to see some really nice in a few moments. I hope. What's that? Good spot now, though. Huh? Good spot now, though. Depois você podia falar pra gente chegar na frente às 10 da manhã, fica ligado. Em breve. Eu acho que o YouTube, qual que é o delay do YouTube? Quer falar? Minutos? Você estava numa coisa, você estava em outra. Chegando no ponto lá que talvez seja mais interessante.
waypoint too. Sampling or just Only if we find, I don't know, only if we find probably a vent, let's see. We will be Yeah, active one. I think maybe if we see different rock types. Yeah. Maybe take a second. Or a microbiome net. Yeah. You can forget about it. I think otherwise, then we should maybe just start following the transect line. Full speed. Giving out. Ele deve mover o planetário. What's up? Do you want to sit here for a little bit? Yeah. Gusty down there. Sleep. Okay. Should I turn it around? Become a night. Full window, over. Hydrogen much worse. Yeah, I guess I'm gonna need to face it. Almost very nice. It's pushing me back. Very strong on this. I guess if we can look a little bit around and then if we don't find anything, we can probably start moving up, right? Uphill. That's what I get. That's good point. So we got it down here. So the next step. Cool, man. Some rocks that we're looking at? Or anything else? I think only if we see something
distinct or attractive rocks. You guys can judge that. Judge that? You can judge. We can ask around. Is there any geologists here? Oh, Rachel's here. Tell us, Rachel, if you've seen an attractive rock, and then we can sample it. Something different. Yeah. Different colors, different shapes. Guess we're also looking for clams or anything that may be Indicative of seepage. feeding on, yeah, on some seepage. Well, just that they're going to be above the ridge. So if I do this, so I have to figure out a different way to keep them. So in the lower spot, but that's, which I don't think is possible. If they're heavy. I don't know. They're okay. Just a little bit. Stay on it. We don't have to start and stop. They might have to. They might bring that, but they can pour it. Bridge. Hey Ralph, there's a small move, and we'll probably do a few small moves until we figure out exactly what the terrain looks like. Over there. Thanks, sir. Absolutely crazy. Mano, I'm holding all over the place. What's up? No, no. Can't see Tyler business. We'll probably eventually get it if we don't find any events. But
Oh, adjust your microphone. That's all. Don't mind me. A little bit closer to this stuff. There we go. We can, yeah, we can keep going unless we find something. I mean, like, which one's ready, like, be off a little bit so you can see more, That- a larger amount, or keep it kind of focused on where this, you know, get this distance away or back off a little bit. Yeah, if you can get a little back up, okay. You can still see like the overall. Yeah, that's good. How's that? Yeah, that's great. Yeah. Alright. You're just tucking him right behind you, Chris. You want down south further? That's fine. South? Where he is, just have him follow me, but just bring him up around. Ready to drop, you updated waypoint. Roger. So I had a longer time at home. I had been a long time. See that kind of like, your first summer ride after a cold Michigan winter. Yeah. First spring ride. Do you have anything cool? Yeah, we did get some cool stuff. That was tough line. I was on the shift, we didn't do that as much as the other guys. I had training, so I had to keep together and stuff. So we'll go over that some good scans up there. Some cool shiny rocky thing coming up there. Just like in the science camps and better writing, might just be a uses this lesson after wood fletching is gone. Sponge. Maybe this one a couple times, but just really yellow in there, sometimes much. It's a rocket. What's up? You want to zoom in? You Yep. focus it on for me. It's like some part was oxidated and turned. It's the same rock, right? It's not this. You want it? Maybe his friend right there? That one's big. That's really big. That's- That one might be It's okay. doable. No? So, fine as of right now, it's on deck for 1900. I guess yes. Yeah, that's what I was thinking. It's like fine, so they give us till 1500 on bottom. Yeah, yeah. Yeah, at some point, if we don't find any evidence of vents, we want to have some time to get push cores from before we come back. Push cores and scoops and stuff like that. Cool.
we're doing a lot more vertical than horizontal than he is. So. There's a weird circle above us. Yeah. I'm just gonna go see what I think these are buried animals. But you can say it's aliens. stay there for. To be honest, it's an alien. You know. So, get a little bit top of the ridge here. We're getting there. I don't know where the IOV is right now, but You don't know what ROV is? like in this, are we all the way up? We are we're there. at the bottom of the hill. Right here? Yeah, I think so. And it just disappears in the. That's very cool too. I don't know how it works. Ooh, what are you? Oh, I forgot to mention the fact that it's extremely warm. You're pretty good at following a line, huh, Chris? Wow, it's a good score right there. I've sat in this seat more than the seats of my vehicles at home for the past 10 years. How many hours of piloting you have so far? Me? Yeah. In my life? Yeah. I have no idea. Don't you guys keep track of that? Sort of, yeah. I had to do something last year, and so I contacted our comms head. She gave me like all of the logs for years, and it was Wow. yeah. That's like, what's your best guess for that? For me, all yeah, time. like 2 years Oh, in 2 at years. the bottom? Piloting? Yeah, oh yeah. Over the last 20. No. 10% of your time. Yeah, there's, especially in some oil and gas jobs that I did coming up, we'd be in the water for 2 weeks at a time. We didn't have like 2 pilots on at a time on a shift. Wow. So you do 12 hours. 12 hours? Yeah, 12 hours, and then it's not fun like this so much. So it's a little bit less Looking at pipes focused. and stuff like that? And then there was a stretch from summer of 2019 to 2024 where I was on every ROV cruise for sedation. So a lot of piloting on that. I was going to hand it over to Tyler and retire. At 9 o'clock. I'll give you a little bit of time for that.
expect more venting on the outcrops, or I've seen some through the sediment before, but Yeah, I guess that we are transiting between 2 points where there has been like grab samples. I don't know what's the distance to the next waypoint, but so in these grabs, I think they collected some rocks that indicated venting, active venting. So most of these rocks are basalt, right? I think. I'm not a geologist, but so that's why we were looking for different colors. And as you know, we've been to events before, so trying to get different types of rocks that would indicate different, geological origin or different geological setting than this volcanic and soft sediment abyssal plains, conditions. that's not my vertical to adjust my property. Well, for once, this would be interesting to measure the distance traveled after this ROV, because there's so much footage of these abyssal hills that probably not a lot of people have seen. Okay. Yeah. It looks like we're reaching at a summit or somehow, right? Yeah. We're heading towards I don't see it on the map, but it's definitely going up. If this map is what I think at it, right? I think it's maybe uphill up there. That's the hard thing with this ecosystem, right? They're so patchy and without the bubbling, without the methane evidence for methane or sulfide emissions, it's pretty hard to find them. I remember one of my favorite and one of the most hated RV stories. Yeah. We were doing methane seeps in the Pacific Northwest years ago, and we'd be up in a water column and we'd spot the points very, very faint oftentimes, and we would just follow the trickle of bubbles coming up. You could see the bubbles in the water. Yeah. All right. So, but yeah, you spot them usually with the sonar, but sometimes you would just be flying around. After this way, on the move. And then I followed it down, and I lined out. Yes. And I walked in ready to go, and my co-pilot was the marker down, so you know what it was. When he did that, unfortunately, there's a white sea star, which white is good for our purposes. Instead of hitting new waypoint, we hit go to waypoint, and that told Sebastian to get up and go to the waypoint we just did. All clients were like, what was that? Like, I don't know. The pilot was like, you don't own that? He was like, not a chance. I was like, all right. That's just waypoint to grab along the way. The terrain's been weird. We had small ship moves on the side. It's under the water to go. So we're just doing small ship moves now, so we can kind of assess as we go. And not have to worry about getting run over. Some of them directly behind us while we go. We don't know exactly what's on the other side. And sometimes it take it down. So ideally, we'd be able to get in longer moves. We wouldn't have to stop in between. It's just the terrain dictates how we can manage that. Which waypoint are we heading to? I think we are heading. Can you pull out the zoom out? That was the waypoint 2, right? Yeah, that was 2. That was 2. Okay. We're going uphill. Yeah. That's 3. Yeah. That's 3. Please, next, that makes Do you sense. think we could go to the marker instead? There's a green one, right? Yes. Okay. Yeah, Yes, we can do that. instead of the, and then go to that afterwards. Okay. No problem. Thank you. We do that. Cool. I'm gonna continue to follow the ridge till we get up to that. Oh, even way. better, yes. Yeah.
0.6K. What's this in this marker? In the subalpine profile, there are some types that suggest fluid flow. Pipes? Pipes. Ah. We call them pipes. It's like Okay. seismic anomalies that Ah, suggest fluid flow. Nice. That's where the SIP is then. Or what? The nuclear vent field will be fine. Yeah, this is great to look at the overview of the hill. So now one of the most important things to remember when we're positioning the vessel and flying around is we never want the ship to be in shallower water than we are. So we never want to have anything above us between us and the ship, which was what happened early this morning. Just because we were on our face, we there was something over there that we couldn't see because it was behind us, and the umbilical got caught up on that and spun us around. So they come up. Just one of some. It was like, I don't like this. Updated waypoint bridge. Roger. So then they could come up. Make sure we were clear and then move off of it. So yeah, so right now we've been coming up the sales that's why we make sure that the vessel stays back there. We don't know what's left or right, so we just keep it in the weekend. You can see that our airplane is happy. Once we set the going down the slope, then we have to reconsider where we keep the vessel because it's taking it down. That would be getting more shallow water. And based on what we've been seeing, I do not envy you guys doing the navigation plan for AUV. It's gonna be a lot of like, and we are like literally on a wall where arms out, clutching arms. Yeah. Good fish. Fish type thing. They're kind of a whitish So yeah, it's sediments, right? change, yeah. It's just interesting to see. Maybe these are like for pelagic oozes of zones or something like that. It's got lost in its lacking eyes. So we appear to be on a rather flat area. Which is one. Let's do this back to north a little bit. Look at these guys. So I got some balls. It is. Yeah, more uniform. Coast roof temperatures. Let me know if you want to see it. That's all right. Am I boring you? No, I'm fine. I'm fine. Excited. We're about to find cool stuff, right? Yeah. I've never been in a cruise with Aaron that where we haven't found anything. That's jinx it. It's a lot of pressure. We have been one cruise. So we are so far 100% success rate. Hey,
can't be perfect. You don't get the first one. So, right, you know. right. I will make an admission. The last several really hospital stuff. It's usually about 10 minutes after I get out of the suit. Oh, really? Yeah. All right, all right. Is your shift over? Then? Yeah. It's like, yeah, it's somewhere around here. I know, feel it, see all the telltale signs. I'm like, all right, just head this direction, and then I hear an eruption. The sun is taking all my credit. It's like, You guys also keep track of that? Who found anything? Who found something? You know? Not like in our heads, we know. Yeah. Yeah, you'll see the videos, and we're like, that was me. Something to the right. I'm going to put a peek over there and see. Good, good. Just go over here and see what we're dealing with. Nice. How the lesson for you? 4 times I've come in here, sat down. These are going to be really high currents, and the notion is the stronger your there's a vehicle that's too bad. Tem brasileiro conectado com a escola? Não, não. Não, acho que eu não divulguei para as escolas esse, que era o primeiro. Yeah. These are all basalts, right? It's hard to say whether. Yeah, that's basalt there. So I think we should be like once we go from that fault there, it should change to dolerites and gabbros. All right. Let's see. And these are from like what? From different origin, like sedimentary? No, they're all volcanic. All yes. All mafic to ultramafic rocks and from oceanic transformation. Okay. We're just going deeper as we go higher up, which is counterintuitive. Oh, really? That's because this is an ocean core complex, so it's really an uplifted section of the ocean. Okay. So the upper sides have rocks from deeper. That's right. Crust. That's Interesting. what the bathymetry suggests, yes. Just learned something new today. What was that? The Aaron said that the rocks that are now at the upper sides of this hill are rocks that were brought from deeper areas of the mantle of the crust. Okay. So so he expects to see different types of rocks upper as we go up the hill. There's the skip cam thing right there. All I saw was the jar light going up, and so we need to assign that correct AMCs. Yeah. That one's easy. We can just swap that into the camera traction box. Oh, yeah. Which I've done like several times. For whatever reason, they just switch back. The camera's not as far. The labels are wrong. Well, the labels are wrong right now because where the plug-in lead junction box is not consistent with
sample. So all we have to do is just go to some rejection box and swap 2 and 3s, probably. Yeah, 2 and 3. It's easier than getting here and changing it. Plus, I want to say that it might be labeled on the rejection box that way. Whatever we choose to do, let's be consistent so that we're not turning off the jar cam to look at something that's actually good. Escape cam, like, you know, yeah, there's a good camera, so. Yeah, you're turning the skid off just now, but the GUI was showing, the So it's different on that to that. Nothing is correct. Yeah. The secret to explaining to them is that I can come up with the idea that you want them to have so that it makes sense of this and I want to do it. And the anemone? Need to zoom in. Zoom in the anemone. Geology, updated waypoint. Yeah, no, great. Moving to the new waypoint. Thank you, Alfred. You want it? You want to collect it? All right. Trying to give you some work. Muscle for open Asia. Yeah. 10% of that. Surface. You're like, that's a great grab. The setup looks pretty much half of it, so I'll take that one. Explain that to me. How well. And the hard part about the field is to figure out how to weigh the pilot and then miss it. Right. Like, who's too close? Who's too close? Who's too inward from? Or you just be brass and explain it quickly. This thing's not working. Okay. Small wheel. Small whale? Eel. Oh, right? this is a small whale. I was like, very small. Enguia em português. Enguias. Enguia. Good alteration. On a 4 foot. I am a bit surprised to see all these sargassum down here. Yeah? I was a little surprised by it as well. I was gonna ask him about it. It seems unexpected. I mean, we've been seeing sargassum all the time on the surface, right? So there may be a lot of sargassum up there. Not a lot of animals eating it though, right? No, it's true. Investigative
Thing. See if there's any plates there. See if there's any orange paint on anything. Yeah. Some forensic RV work. I like it. Good. I bet yes. I would, yeah, get there and you're off. Yeah, that's fair. Sleeping. Roger, Darby, updated waypoint. Roger. So at this point, we will map. That map is different because the AUV went there? Oh, we were light. I don't think that we're very light. I think it was good actually, yeah. I don't know if I would worry about doing anything. I'm not just about that. I don't think that rock can take that bit of huge distance. Just with the weight of its own special gravity. Yeah. Probably set up with anything that's. Did you guys do the DNA sample? Yes. Was it a pain? Not as bad as you think. Pushed all the way out. The back one is a bit more difficult from it. But I did the one closest to the board in town, so that's probably the easiest that. Okay. Maybe a touch more delta. Want some more? Yeah, they were 120 meters away. Just go to like 70. I don't think the current's so bad that it's gonna affect me that much. Yeah, I should turn my distance. So I was going straight up the hill.
went straight up. Yeah. But that took us off. You saw something there. Yeah, let's see what's up. We're geology at the end of the point. Roger. Here we are, 150 away, so thank you. We missed that last one. Not a problem though. At this depth, it's not an issue. If you were shallow, maybe. If you were like less than 1,000 meters down, 150 meters, that would be something to be aware of. 4,000. It's ridiculous. Amazing. Then it doesn't. You want to collect a Zoom. cucumber? Just zoom the camera. Cucumber. Good for you. If it flies away, you want to follow it for a minute, or we got places to be? I guess we want to try to Go to the point. go to the waypoint. It's gonna start swimming. It's going to, but Stop bothering me. I think that's actually just being affected by it. Being just like, yeah, dude. All right, we'll leave you alone, buddy. It's breakfast time. Not a problem. You know we're gonna get to this thing and it's just gonna be like a little sand. That's okay, because he's back on the line anyway. It's on the way. Yeah. It's a big bowl of yarn or wherever that is. Kansas or something. Like, you don't make a plan, but if you go and buy it and stuff, it's like, yeah. Battle Creek. It's, I'm on 94, might as well make it. This is one of my I was looking at the Michigan cities with for reasons I don't remember actually. And that was the one that got me. It's like, God, that sounds amazing. Story. I'm like, not much of one really. It's not like the Toledo War. It's a lot cooler before you find out what it was. I mean, I would love to have a compound, but not if I'm gonna have to live without it. That's a mound. That's Yeah. what you saw in the summer, right? Yeah. I mean, there's something, it looks like it might have a bit of a, there's a rock to the right, we're gonna go look at it in a second. Is that a fish? No, never mind. Oh, there's a big fish there. Yeah, I thought it was a rock with a little bit of
Those are those red tails or no? Red tail, right? Yeah. It's like a panda on his face. Scavengers. I think most things now would probably be a scavenger. I'll hit the floor. That's nice. Yeah, this mountain is quite interesting. Alright, see you later, buddy. Beautiful. You have sand. Sand and shape. There's a coral on the backside. There's some coral. And octocoral. Alright, I'm gonna hit the laser form, please. On. Just coming off. Yeah. Zooming, because we can have a look at the organism and the rocks as well. Yeah. So Can you please zoom in? Mm-hmm. I can sit out. You guys want to take a closer look at it for a second? Sure. Those are like Syrians and You know, yes. Let's go crazy. You want to get rocks? No. Wait. Where are we? We are There. Okay. a third of the way probably to the way. We could. Actually, we have time. Ooh, that's soft. That's very soft. Hold on. Should we get some for Olivia too? Or I'm not sure what she. We can, I think. Yeah, but Yes. I Alright, thought so that we you need to wanted make more that. like carbonate rocks We- because of the animals would be inside them. Because this doesn't seem that you have animals inside it. There are. No, I think she wants rocks that she just put the animals on. Okay. Beautiful. Octocoral. Outer jaw. Yeah, this camera is on. And the lower cat off. And the uppers are. And I still can't get that back out of there. I'm trying to get some of that backscatter off though. What it is. Lovely. Amazing. Taller than I thought, but yeah. Unfortunately, it's as slow as I can go down without stopping. Yeah. No data put on that. It's weird. Okay. So do we want to get a rock here? Rebecca, we get the rocks for Olivia here, or should we wait? They're messaging. Okay. Maybe we can get one.
One rock? One rock. And then maybe we might get another 2 with Bolivia. Okay. But I thought she needs like 3 for the same. Like, Can yeah. we do a shot? So we get just 3 from like here. The rock. Yes, yes. That's Maybe fine. we could put like those. Yeah, like that. So Yes, if they fit, for sure. Sorry. So you wanna? Beauty shots real quick for self. Okay, of course. You happy? now I am. Yes. All right, cool. All right. Okay, I guess they want to try to get pieces of rocks. If you can get small rocks or Mhm. and put them in the coral cubers or in the small Yeah, boxes. we can probably get small ones for Yeah, coral covers probably from here. 'Cause Yeah. It's gonna be like kind of they are big, right? There. yeah. So we have to like break some stuff off. Mm-hmm. I don't see anything loose. Loose, right? You think those at the bottom there, maybe loose? Maybe let's see. Well, what? Like- Heard excitement. Like those on up over. For here, Yeah. right there. We can get some of that out of there. I think. Yeah. Definitely. All right. You wanna set up for a collection and a coral quiver? Yeah, let's do it. All right. Looks like we have anything about Uno with webinar. You're logging that, Rebecca? Okay, thank you. All right. We're on the. Is it up Yeah, for you? yeah, probably. You need to go up more. It'll push us off a little bit with that. Clean. All right, fortune in. Alright. So, Yeah, anything you can grab around here. Any rock that And- you like. Yeah, I that- think we have this reddish colored one. Reddish one up. Yeah, these ones. Yeah, this one if you can. All right, so get that. The black one and The red black ones? one. The red one too. This is Oh, no, also I think that one below you. this one. Yeah, Yeah, this one is good. So. fair contrast. Sorry, buddy. I was trying to. You're rock hunting. Yeah. Get it. Alright. So that one. There you go. It might be a little bit brittle, just to warn you. Sure they'll be happy with fistful of dust. So it's Yeah, crushed. It is. Fragile. It's crushed. Yeah. Looks like swing, right? Alright, fortune out. You're clear now. You go. Oh. After you sample, just don't move because I want to take a look close in a structure that I saw there. Right, guys.
person's favorite rock. Yes, yes, yes. You wanna get that red one too? Sure. If you can get this, yeah, this red one here. Oh yeah, I got my heart set on it. Fortune or you okay? It's tiny. Yeah, it's tiny, right? It's a little, but it looks a little bit more robust than the black. So here. Same quiver's okay. Yeah, same quiver. Same quiver. Yes, yes, it's fine. This for us. Or Yeah, this for air. So we put it on the print line So you got it? We just need Oh. Oh, no, it's pretty brittle. I thought that's what she needed. Yeah, so for Yes, but I'm not sure for whether this it needs stuff, one we from might here. wanna go So Oh, okay. So these are our samples. softer. I mean, it is better for her to watch her. yeah. Away for a while, Okay. I'm just making mid water and stuff. I don't know if it gives you very much in the collection. No, we did towing. Oh, you had a lot of deck hops there. Yeah. Got a good tan though. Excellent. Thank you. Did you know this is Plaza? It's a bit different. I don't know whether this. I think we do look at it as a rock. It's like also rock. Rock. I said like basalt, but I don't know what it is. You mislabeled it with the cruises from Peter Green. They're under. It looks like a bit. Yeah, it's just because the texture there, it's different. Like nice. Good job. Right. Fortune, you want to look at something while we're here? Renato Yes. wants to look at something, right? Yeah. So I saw this camera on the upper left corner when you were. Oh, there. The webby thing? Yes, the web thing. Can you? These are likely ascidians. No, they really like mats. Can you use a sampler for this one? I Yeah. have the 8. 890, yeah, I'll have to move to do Yes. it, but yeah, we can do that. No problem. Because I think that it's the only way to sample this, and at least we tried. Yeah, okay, no problem. So, yeah, I'll have to move. Yes. Can you observation and then make a sample? Where's the search sampler jar? Oh, it's right in front of me, sorry. Let's go this way. It's You're the gonna put it- cleanest one. Yeah, we're going 8. Alright. Section sampler 8. Yeah, I'm gonna have to move the. That first. If you want to, go ahead. I'm gonna leave it out, but yeah. De quem que é esse 1? Não notaram? É seu? Não, é de quem? Pra quem que é? You can grab enough if you want, but Nome. I mean, I'm. Qual amostra que é essa? I'm not gonna move it. I don't know. Just stick Você tá pegando o... Epa. Ó, vamos fazer... Sargaço. Mas pra quem que é essa amostra? Sargaço, cara, não sei, a pessoa deve ter dedicado, né? Eu acho que era pro. André? O André? É. E você tá pegando 8. Hold on. Hold on. There you go. So that rock went to Coral River 2? Yes. We just collected? Okay. I don't know what's in one. Fazer uma só. Yellow. Yellow. I don't know what that means. Basalt rock. It helps
É bom a gente notar de quem que é a amostra, para saber depois que, quando chegar, a pessoa saber onde vai pegar as suas coisas. Puxa com 1 e 2. Né? Just asking, can we like flow the water? It's not locked. It's moving. It's still moving. Oh, your jaw's locked. I think the arm was locked. Oh. I was like 100% not. Like I was going to ask, like, can you like flow a little bit of water, not inside the pot? So in a different one? Yes, but not this one. Yeah. If you can. Yeah, let's move it. Mas isso é de mar profundo, cara. Vai estar tudo com água de mar profundo. I'll go to 2. Or, yeah, I'll go to 2. A gente sugou detrito antes, sugou alga. Alright, we're gonna just do a little bit right now. It just keep flowing. It'll keep flowing as I move over. Try to get everything out of there. Good to move, right? Yeah, but she's gonna. All right. You can see what. Olha lá, só água de fundeira. É, mas você não vai conseguir pegar uma amostra Mas se eu puder limpar, isolada. por que não, Ah, né? Se eu puder limpar, por que não? beleza. Good thing we decided to come over and look at this nondescript little thing. I like to switch it back to the right one. So let that cloud clear a little bit. So I'll pull the cloud out, let it pull some more water through the hose so that it's not in there, and then whenever it clears, we'll go and grab it. We'll get a better look at it before we do it as well. It's a nice video for you.
this what this does. Now I can push it more because I know that's missing. There's a lot of current when we need it. It's coming from the other side of the rock. And passing Pushing through. it over. Yeah, so I'm trying to pull it out, but the more I do, the more it's going to just draw some stuff in the top. So. Yeah, but like if you want to sample this way, it's okay for us. You want to just take this one, or because that's the same, or not? I guess it's the same, but like in this case, it's You better want- we accumulate material. So let's see how it goes. But you can get more, you know. Exactly, in this one, I Yeah. can get to that one if I Yes. reach. Uh-huh. And I got to change the jar first. Okay. You want to do white balance if you No. want. You know, we have to go on to the arm. Let me know when you're happy with the clarity of the sediment and going for it. Sorry? Are you happy with the Are you happy picture? going for it now? Yes, perfect. Okay. Let's- All right, so I'm gonna go back to Perfect. 8. Yes. All right, we got a little bit of structure. We're not gonna need a whole lot, so I'm just gonna give you a little bit and see what goes. Come back on. Yep, go for it. A little bit more. Let's clean this rock. There it's all going in. Good. Get that stuff to the right there. Got a big chunk. Have a little bit of, I want to start from the bottom. Try to come up. What's your arm on the top of the rock then? So don't go too far. Bring it up. Get it closer down. Don't shoulder down. Get you down. I think this is enough. Good. You're happy? Yeah, yeah. Okay. Alright, we're good. Alright. Suction's off. I'm gonna index it to 6.
so the ear stays clean. I Alright. think on the nozzle, do you want me to dump or you want to dump? No, if you can I just can put dump. away. Anything else you want to collect to the section around this area? For me, no, thank you guys very much. You did amazing. Yes. Just go back and show. We can try to get some, if, are they like home? Yeah. We can try. Rock collection. Rock collection? Two separate coral quivers, right? Because we have one, like a couple of rocks and one. Yes. Yeah, anything from this area or we need to move? It can be this area. This area is fine. Alright, so the rocks that are on the sand is very, very fragile, so just be real careful. Los gentle or you want to Super. go? It'd probably be easier with the other one to not break them, but just however you do it, if you can reach them. You can do it with either jaw. You just gotta remember that it's super fragile. Like, Just that like one- more or less yeah, scoop scoop it, and like touch that, it. yeah, like that rock right there. That one? Yeah. Well, let's get a coral quiver first time. Whenever we. Let's get the coral quiver open first. We're gonna zoom one? No, it's gonna Three. be three. Or anything that's not one and two, really. Yeah, you can put in any one other than one and two. I could maybe porch it out a little bit more. I just don't think that. Alright. Porch in, so we got more. Good work. I just don't shake it come down on anything. There we go. Hold on. Can reach. Yeah, yeah, Should just go bring under your, nope, no, come back. That's what I don't want. Close it, I know, this is, bring that in. You're putting more still. Huh? You're putting more close.
Torch? Yeah, you're good, you're fine. See as much as I can. Lucky. There you go. Another one? Same quiver or different quiver? Different. Different. Alright, so I'm going to close this quiver up now. Try to hide with it. The rocks that we got prioritise. We look at them and we look at the price. And give us also. Not everybody. And the other one? Yeah, for example. Three is not down yet. Three is not down all the way. Just pushing the backside. Is it there? It's still sticking out. You can see it in that camp. See? So that backside just needs to get pushed down a little bit more. Go on the far side of it. That's fine now. I think. No, it's still up. Yeah, so. Oh, the other side. Yeah, far side of where we're looking. The other side. Yeah, sure. Looks alright from here. Let it go. Let it go. Let it go. Alright. Yeah, it's fine. Similar as far as the bathymetry. Yeah, I was wondering if we could try to break off that this weight here to see what do you think? Is it just gonna break into It probably crumble. Yeah. But we can try it. Or if there's any other part that is like really coming out, we could try to get a big chunk. So we should go together. That window, right? Maybe. On the foot.
We'll do it that way. I'll just bring this house. Okay. Yeah. All right, so porching in. It's possible you might be able to break off like a tip of this one right here. Okay. Yeah, so yeah, it's gonna be crumbly, but If maybe you try to go more towards that way so that we have a better chance of having a big chunk. Does that make sense for Yeah, you, Chris? I can also put like here a little pool side and see if it breaks. And see if it's yeah, like I would, instead of grabbing it, I would Sure. break it off. Yeah. Yeah. And then stick it. Just makes, you don't want to do it too big, but then. That is true. see how big it is. It's about 4.5 inches wide. Size of the jump. Watch your arm on top. Right there. Yeah, so just again, close that in. There you go, perfect. Do you see all this stuff on the rock? It's all probably animals. That's what I want. That part is pretty solid. It is? Okay. Yeah, that's fine. Might be. Yeah, we can try. We can find something. I don't know. You can probably squeeze that. Yeah, Or squeeze. Squeeze or twist on the tool. You're pulling this off. Ooh, perfect. All right. Good grab. It's just gently. Pull it back. Pull some back off the It rock. is? There you go. It's not even. That might fit. Where you want that? We'll try it in the quiver and see if it fits. If not, we'll put it in the box. Porch out. You don't prefer go straight to biobox? No, it might. I think it fits, right? I think if you spin it, it might go. Might need a tap or I'm just two. afraid of speed and drop. Before you. Use the other top. Tá bom. Drop. Can we zoom in a little bit? Yeah. Push together. Okay. L'amour shot. Yeah. Can I sit down a bit, please? What? Thanks. Can you sit down a bit on this camera? Thank you. It's gonna go in the beginning. Are you a little back? So you go up a little bit. There you go. Might need a little bit of persuasion once it goes in there. But it should fit. You can drop it. Oh, wow. Break. Way You can bigger than we thought. squeeze that on the Yes. back end and break it off. The same, the part that's going this direction. Or you prefer it to push in that No, against no, yeah, no. Like the part that's break going that off? direction, just squeeze it. Should be able to break it. this part Yep, here. right there. I'll push it in. Got to get that grip from that. All right, see it's cracked right there? Yes, Pound it, cracked. just pound it. Just break that part out.
needed to get it deeper in there to break it, get it to knowledge, and then right now you're just on the top of it. So it's not Do you think squeezing, I mean, pushing it down inside? it's gonna will break. do it? It'll break the quiver before it breaks the rock. I So we see. can try. We're gonna chip. Maybe if you try pulling it out, it might be broken already down there. So that you're just removing the excess of rock. You got. It's not gonna go anywhere. But hold on a second. Hold on a second. I mean, you're trying to break a rock on something that's a lot softer than the rock. I mean, we could try to push it. It's not. You're gonna have a hard time getting the lid on it. It's gonna be deformed. If you look at that right there, if we just push it down. Yeah. But we can try it. See what happens. I mean, we got nothing else to do. I don't know if you're gonna get it out of there. I don't think we're gonna get it out of there. It's probably just gonna break that. We'll see what happens. Yeah. That's as far as it's gonna go in. Do you care if, I mean, it's gonna be open to the elements for the rest of this dive? We're not gonna- Yeah, if it's open like that, I won't use it for biology, but I think Aaron can still use You it. might be able to get, try to get it out. Try to get out? I mean, Aaron will still use it. okay. Yeah. We'll find you another one real quick. Yeah. Yeah. I don't know if you can do with it, yeah. So we're gonna say that as well as Aquí paramos en particular un rato largo porque encontramos algo. Yeah, she's still needs another one, so we need to get a. Esta roca puede ser una roca serpentinizada. Sin embargo, la roca We need to get a inclusive quiver open. puede ser producida We need to get a por quiver open. carbonatos hidrotermales y a su vez por Gonna be for the bacterias. five? 5, 6, 7, or 8. All the fours Any one of them. the back. Yeah, yeah, any one of those ones. On the bright side, we don't have to worry about getting that lid at the back of it. So it was actually really good. Alright. We're gonna What be is your rock? slightly less ambitious. Yes. The only one you want. What can you get me? If you give me dynamite. So try again that same spot where we just the lower Same spot right there. See if we can. Yeah. And then That we'll one down below. that one right there. Maybe come Or out the there. one on the floor, you mean? Or to Yeah. try to break it again. Well, this one looks like it's already broken. I was thinking about. Based on how big it's gonna be once we pick it up. Because it looks fairly large. Let me see something. What did you flip There's- just to look at this? Hold on. On the left side, there's quite a few broken So pieces. this one right here is, that size is probably okay, but it just depends on how deep it goes. If it's bigger, it gets closer. Yeah, but you Yeah, flip yeah, it. pick it up. It looks bigger than the other one. No.
It's big. I wouldn't trust it getting into a quiver. Unless you broke it before we put it in there. How about That on the look? left? How about a little knob right there above the. Yeah. One behind the pink. Yeah, I think in the wedding area. You can try it. If I try just to not hit the corner, Sure. it's gonna fall down and then we can go. Watch your top right there. This little piece here. Yep. Oh, that's yeah, there it goes. I just gotta find it before. Alright, it fell off. Right there. Yeah, you pick. Yeah, any that you can get without breaking it apart too much. You were very funny. I'm trying to make our life easier. Hold on. That like darker one. Oh, the one on this Yeah, side. yeah, yeah. Yes, it is. This one here. Mm-hmm. Can you try to go like that, like the Yes, old we can. From the bottom. Yeah. And you want to grab it, pick it up. You just pick it up and pull it. Alright, see you. That's okay. Take time. You're gonna come up underneath it. Huh? It's so fragile and you try to squeeze it. It's literally gonna have to be like a. Let's go over here. Let's go over here. I'll be right. Ian. Microphone. Yes, microphone, yes. Alright. Alright. Push back out for you. You're clear there, you're fine. Thank you. Bom dia, pessoal. Cientistas brasileiros estão aqui a bordo. No momento tem eu, Jordan, que trabalho com a parte geológica, Renato Romano, trabalhando com a parte de biologia junto da Olivia Pereira. Então estamos todos por aqui. Às vezes a gente não fala tanto, mas a gente está sempre atento no que a gente está coletando, que a gente quer coletar, né? Então, sempre que a gente vê algo interessante para cada tema, seja para geologia, para biologia, microbiologia, a gente acaba pedindo para ser coletado. Então, nesse momento, a gente está coletando um pedacinho de rocha
botando nas bioboxes. At the end of the day, for you, it's going to see like for all the samples, show them and make a test so that remember, like, for example, push core it's for us. Push core. Yeah? It's going to catch the separate. So, they won't do it for us, so you can do it and print it out, so that when thank you. Se alguém tiver alguma dúvida da parte geológica, da parte biológica, pode mandar aí no chat que a gente vai tentando responder assim que puder. Ready? Okay, we're done. Thank you. So about we are watching here, we are sampling some rocks from a place that had very interesting features, and we started sampling some rocks at the beginning. Then we sampled a biofilm that was the structure that looked like a spider web. And then we are sampling more rocks because like they are good candidates to have life incrustated on itself, and also they are good candidates to be to have some microbial help in its formation. Yeah. I like the way you think. They just watch the arm on that. Yep. This is for us. Ready? This is for us. Okay. Plus, too good to be there. He's screaming at me. All right. And by the way, I want to give a shout out to my advisor that is in the comments here. It's nice to see that you are here. Em português, eu gostaria de mandar um salve para minha orientadora, Amanda Bendia, que está presente aqui no chat. Um abraço, Amanda. Estamos levando a amostra para vocês. The AUV's pilot by Mike Neto is a Brazilian pilot here.
No, maybe not. No, yeah, we can do that. Sorry, Chris is piloting and Mike is co-pilot. And I can work out more. Yes. I wrote it down as my role. Yeah. Fantastic, thank you. No more rocks. I would never say that. No more rocks at this hill. At this hill. So, do you think we can start the transect for Paula? Like that, so 20 minutes straight? Yeah, let me just get off the door. Of course, yes, And then definitely. it should button up pretty good. We're gonna start the transect soon. Yeah, as soon as we get up off this. To the northwest. Yeah. The next waypoint, basically. Let me get it set up. Olivia, your bottles, do you want it open or not? Do you think we're gonna find any? It will be at the end of anything, so should we wait until the end? Yeah, All I'll right. just save them. Okay. Do you think that was this like, could this be considered a different habitat than the first transect that we did? I think so, yes. Then maybe we can open one. Yes? Yeah, let's open one. So please, also open the Bueno, vamos a dar inicio al transecto número 4 de esta inmersión. You want to get in a half or two? Okay. Measure out roughly this area, 2 kilometers. Look at the marker. We're gonna do the transect for 2K, not stop. What the other one, our split into We might split it. You want to split it? Probably. Okay, so then do Okay. 1K. 2-1K. Do you think that they're gonna be at the end? There's in the subsequent profile, there's a Para este transecto vamos a mantener las mismas condiciones operativas que en los transectos del día de ayer y de la madrugada de hoy. Básicamente la idea es que el robot esté aproximadamente a una velocidad de 0.2 o 0.3 nudos, que mantenga esa distancia de 2 metros sobre el sustrato y que tengamos unos láseres que están separando alrededor de 10 centímetros que nos permitan medir de una manera más precisa los objetos, rocas y u organismos que estamos observando. Oh, sorry, that's 1K. Oh, even better then. So, just all of that as one transect. And just to check, that is a waypoint we added later, right? The marker. No, they just don't see the thing. And back it up. Oh, yes. Open up the- Oh, okay. I see. All right. So After that. So from that, then can we go to the green marker though, rather than the yellow one? Yes. Yes. After that, yes. All right, then we'll do the transect up to the green marker as well. So we'll do yes. First one to the yellow. That will be one transect, and the second one will be yellow to green. Okay. Thank you. All right, we're gonna open up
one of the buttons. and push out. So as I was saying, we are going to start with the transect number 4. Alright, you're gonna And here the idea is to keep the same measurements distance that we had in the previous dives today. So all the transects will be conducted at steady speed between 0.2 to 0.3 nodes, do two then. Alright, so we'll maintaining a consistent distance of 2 meters above the substrate, and using some lasers spaced 10 centimeters as reference for scale. This will help us to measurement necessary and also calculate density. It might be on the bottom, so what we'll do is do the first one, and then we'll porch in the second. Do the back one, and we'll porch in. So now the pilots are preparing the bottles that will collect water sample to be able to measure environmental DNA through all the transect. Ahora los pilotos están intentando abrir las botellas o tubitos que van a ayudarnos a colectar agua a través de todo el transecto para determinar el ADN medioambiental de la zona. Definitely not that one. Spin your jaw coordinated. You keep that blade away from So this is an integrated cruise. We have both geological and biological scientists here, marine geologists and marine biologists here, to give us integrated integrated view of this site. So we are both here. Agora nós vamos começar o transecto 4. Esse transecto, o ROV fica a mais ou menos 2 metros acima do fundo, andando a uma velocidade de 0.2.3 knots. nudos. Yeah. Knots. Então esse é o quarto transecto que a gente está fazendo. A Paula vai estar falando com vocês em espanhol e inglês, e eu vou fazer a tradução para o português também. Little bit of portuñol Yeah. between you and me. Ok. Rotate forward. Rotate your arm forward. Rotate your arm to the left. No? So spin it to the left. There you go. Alright. Now, see where your arm is right there? Clear that up. So you can elbow up, straight up. No shoulder. Fine. Straight up. There you go. Keep going. Alright. Now you're getting in a better spot.
rotating. Quit rotating. Quit rotating. There you go. Go back. Good. Right there. Your left. See, it's right there. A little bit more. Alright, now you can pitch it in and down. Right on that. Alright, now you're right above it. I'll grab it with the tip to allow you to control. Spin at 180. You don't want the blades on the bottom. Back out. You're way too far inward. You're way too far back. You're going the wrong way. You're going to go the other way. Look at that. Keep your stick down. Keep your stick down. Where we need to be. There, nothing there. There. Bueno, como están viendo ahí, los pilotos están tratando de hacer todo lo posible para abrir la botella. Es muy delicada, entonces tienen que tener mucho cuidado para que no se rompa. O que a gente está vendo aí, os pilotos estão tentando fazer o melhor possível para abrir as garrafas de DNA. É algo muito delicado, então tem que fazer com bastante cuidado. Olivia, cuéntanos un poco sobre el environmental DNA. In Portuguese or English? I think in Portuguese and then in English, and then I can help to translate in Spanish for the new people that is connected now with us. So first in Portuguese, para quem está assistindo, meu nome é Olivia, eu sou brasileira, mas estou fazendo meu pós-doc nos Estados Unidos, no Monterey Bay Aquarium Research Institute, na Califórnia. E esse equipamento que a gente está tentando usar aqui agora é parte da minha pesquisa. Então, o que a gente está fazendo é uma coleta de DNA ambiental. Então, dentro desses tubos tem um filtro e a ideia é que enquanto a gente está fazendo um transecto, a gente vai abrir esses tubos para que a água consiga entrar dentro do tubo, passar por esse filtro e a gente colete esse DNA ambiental. O DNA ambiental é basicamente quando os animais, os organismos, eles soltam escamas ou fezes, coisas desse tipo que acabam deixando o DNA ali naquele ambiente. Então, a gente acaba deixando uma marca ali naquele ambiente que eles passaram. Então, às vezes, mesmo que a gente não veja esses organismos ali nessa região, a gente consegue pegar pelo DNA ambiental que esses organismos passaram por ali em algum momento. Então, é uma técnica bem legal que está crescendo bastante na área de biologia de mar profundo. E aí, quando a gente termina o transecto, a gente pode fechar esses tubos, porque aí eu sei mais ou menos quanto de água que passou, o volume de água que passou durante o transecto dentro desse meu filtro. In English, so these tubes are part of the research that I'm doing as my postdoc. My name is Olivia. I'm a postdoc at the Monterey Bay Aquarium Research Institute, but I'm Brazilian.
And these tubes we designed them to collect eDNA. So you can see that inside the tube there's a little filter. So that filter, water is flowing through the tubes and the filter is getting any eDNA in the water. So eDNA is basically just parts of the organisms that were left kind of like in the water. So we think that, we know that organisms are shedding their DNA, and that stays kind of like a print in the water. And it's really useful because sometimes we get things that we're not seeing these animals over there, but with the eDNA, we can actually get a record that they were there at some point. This is a field that is growing a lot in deep sea biology. We are trying to use more and more of that in deep sea biology. So the idea is that with the transect, we keep them open. I know how much volume of water flows through this through the filter. And then once we're done with the transect, we just close them, and that's the sample right there. Bueno, yo voy a tratar de resumir. Entonces, quien nos está hablando es la doctora Olivia, quien está realizando una estancia postdoctoral en el Acuario de Monterrey, en California. Y ella precisamente está trabajando con algo que se llama el ADN ambiental, que es, digamos, un tema que está ahorita muy avanzando bastante en la investigación de aguas profundas. Entonces lo que ella nos está contando acá es que a través de estos tubitos, ella una vez empieza el transecto, abren los tubos, que es lo que están tratando de hacer los pilotos en este momento, y dentro del tubo hay un filtro muy pequeño que a través del flujo del agua va pasando, digamos, diferentes partículas que contienen ese ADN ambiental de muchos organismos que pueden estar ocurriendo o que han pasado por esta misma zona. Una vez el transecto se termina, entonces se cierra nuevamente la botella y luego ella en el laboratorio extrae ese filtro de donde saca toda la información del ADN ambiental. Shadows out of the way, so if you want to move the arms out forward. Lowers on sensitive. Yeah. That's much better. Cool. All right. Do you want it brighter, or is that okay? The funnels are part of the equipment that is collecting a sample for eDNA. So you can think of it as it's literally just funneling the water into the PVC tube where the filter is. So that's just helping make sure that we have this water flow going through the filter. Ahora sí, vamos a empezar el transecto número 4. Ready to go. Agora que a gente já abriu o tubo para a coleta de DNA ambiental, a gente vai começar o nosso transecto. Vai ser um transecto de 1 quilômetro de distância. Estamos empezando el transecto que va a tener alrededor de 1 kilómetro de distancia. Get back on the line. Are we happy with the view of the camera? Paula, are we happy with the view of the camera? Are we happy with the view of the camera? Yes. Wow. All right, we're going to start right on this ridge. Keep us going. And I'll start it. I'll tell you when to start. It's gonna ride for another 2 kilometers. We're going to go 1 kilometer, that little square. Roughly. Then we're going to go to the marker. So, all right, look at this from 3-ish meters per second. Where we get over this thing first. Upward mission. Bueno, aquí lo que estamos viendo es
sedimentos de la parte abisal con algunas elevaciones que contienen rocas basálticas. También vemos un pequeño coral. O que a gente está vendo aqui é rochas basálticas cobertas por sedimentos abissais. Então tem bastante basalto, bastante sedimento cobrindo isso, como se fosse assim, uma fina camada de sedimento. Agora ali parece ser algo como uma planície com pouca rocha e uma cobertura de sedimento bem marcada, bem densa. Continuamos viendo pequeños fragmentos de las alguitas que hemos estado viendo en todos los transectos. El sargassum que está aquí presente a estas profundidades. Starting as soon as we get to speed, I'll let you know. You get a big one, or you want to do biofilms? Good about it, because I don't like the umbilical is just acting silly. I don't know. Nessa parte do transecto, estamos vendo os poucos animais, poucas rochas, mais sedimento mesmo, alguns fragmentos de sargaço que acabaram se depositando aqui. Esses fragmentos de sargaço estão presentes praticamente todo o mergulho, a gente conseguiu observar ele, inclusive na superfície da água também. Yeah, this alga is not alive. It just drop it to the bottom. So we can see a lot of sargassum at the surface water, but at this depth is not sargassum, it's not alive. Sargasso nessa profundidade ele não está vivo, ele apenas se depositou. A gente viu ele, a gente vê bastante na superfície da água. E quando ele atinge essas profundidades, o fundo do oceano, ele não está vivo, né? Então ele não está fazendo nem quimiossíntese, nem fotossíntese, nada desse tipo. Ele só está depositado e servindo como substrato para alguns outros animais que aproveitam esse substrato para se fixar ali, se alimentar, enfim. Too slow, or is this good speed? Still not slow. Paula, do you think this is a good speed or is this too slow? No, I think it's okay. Okay. John, if we put in waypoint, it'll give us a countdown. So I did a map on my phone. Yes, an AI. I wanted to take some crazy stuff. For like native life. It's only 2 kilometers to go. Bueno, y mientras el robot se va moviendo, vemos esta lluvia marina que alimenta el océano profundo. Esta nieve marina es un flujo continuo de partículas orgánicas que descienden lentamente desde la superficie del océano hacia las profundidades. Aunque parece algo muy poético, es literalmente el principal alimento de gran parte de la vida que ocurre aquí en el océano profundo.
there's a question in the chat about why there are so little animals here in this area. So this is what a typical abyssal plain looks like in the deep sea. We are at almost 4,000 meters deep. The temperature is about 2 degrees Celsius. So it is a very extreme environment, and the animals that we see a lot here in this type of habitat are usually sea cucumbers, and if we do see some rocks, eventually we can see some corals and anemones. But what's really cool about this habitat is that even though it looks like there aren't a lot of animals, you can see some marks on the bottom where animals have been. So kind of like tracks. These is a very specific term that we use to describe these. It's called Lebensspuren, and we see a lot of that here. So even though we are not seeing the animals, we know that they're definitely there, especially also smaller animals in the sediment or right above the sediment that we can see from this altitude. Bueno, como nos estaba contando Olivia, pues uno pareciera pensar que la zona está muy despoblada, pero todo lo contrario. Estos sedimentos abisales pueden contener comunidades de pepinos de mar, de estrellas quebradizas, de anémonas, de poliquetos, y además también hay como unas fisuras, unas muestras, unas trazas en el sedimento que nos indican que otros animales están, digamos, transitando también estos espacios. Atlantic water. Uma interface entre ela e a North Atlantic Deep Water. Também, né? Aqui é onde a interface. Se a gente encontrar, são em canais profundos, mas nessa profundidade não é. Às vezes o vazamento dela também. É só quando a gente estava abaixo do estreitamento aqui onde a gente está, grandes chances são maiores de ser uma antibiota por causa da temperatura também. A temperatura está bem alta, relativamente, né? A la izquierda tenemos un pepino súper cubierto de sedimento. Cucumber full on sediments on top. Aquí podemos ver cómo va cambiando un poco la textura de ese sedimento y empieza a volverse un sedimento un poco más grueso, mezclado com rocas basálticas. E a gente observa como o sedimento muda um pouco. Então a gente já tem um sedimento mais misto, um pouco de sedimento mais grosso, né, misturado com rochas basálticas, e coberto desse sedimento bem mais fino, mais branco. Então é uma área bem misturada em termos de sedimento, diferente do que a gente viu lá atrás. E aí a gente consegue observar essa mudança ao longo do transecto. No início do transecto tinha mais sedimento fino, branco. Vocês podem ver aqui também um ectodermata. Little start.
no futile. Bom, galera, meu nome é Renato, eu sou oceanógrafo do Instituto Oceanográfico da USP, mesmo instituto de origem da Olivia, mas agora ela está fazendo pós-doc no Monterey Bay Aquarium e nós nos encontramos aqui nesse embarque. Bom, o que eu estava conversando com os colegas aqui é que para essa região as massas d'água, eles caracterizam um limite norte para essa região aqui, um limite norte de intrusão da Antarctic Bottom Water, mais ou menos para 5 graus norte. Como aqui a gente já está para 7 para 8, é uma região onde a cordilheira mesoatlântica, né, a gente pode dizer assim, a dorsal mesoatlântica, ela faz um corte horizontal, olhando assim na perspectiva do globo, né, e é como caracterizada geologicamente como uma falha transformante, certo? Mas essa falha ela atua como uma barreira para as principais massas d'água de fundo, tanto as que vêm do norte para o sul, tanto as que vão do sul para o norte. Então, a Antarctic Bottom Water, nessa região, a gente vai encontrar ela para baixo dos 4.000 metros e apenas nos canais profundos aqui nessa latitude que a gente está agora, mas se a gente for um pouquinho para o sul, lá para baixo dos 4.000 metros, a gente já encontra ela. Só que a gente está agora numa área de influência tanto da North Atlantic Deep Water quanto da Northeastern Atlantic Deep Water. Então, o que a gente está encontrando são temperaturas mais altas do que a gente encontraria na Antarctic Bottom Water. Mas mesmo assim são águas ricas em oxigênio, com uma salinidade padrão do oceano e com temperaturas bem baixas. Então isso torna um ambiente extremo, aliado à ausência de luz, faz com que favoreçam a produção primária favorecida aqui nessa região, seja a produção primária quimiosintética. What Renato was describing just now is about the water masses that we find in this region. So mainly in the Mid-Atlantic Ridge, we find the Antarctic bottom water. However, here in this part that we are, it's a transform fault that offsets a little bit the Mid-Atlantic Ridge segment, and that actually acts as a barrier to these water masses. So what we have here in this specific region is actually a little bit of an influence of the Atlantic deep water and the North Atlantic deep water. So the temperature is a little bit higher than we would expect if it was just the Antarctic bottom water, but still it's a very unique ecosystem that it's very deep and very cold, so only 2 degrees Celsius at 3,700 meters. There's no production of photosynthetic production of organic matter at these depths. So here the ecosystems and the animals are depending on whatever sinks from the surface, so the production from the surface, or at these chemosynthetic ecosystems where we have production of organic matter using chemical energy that comes down beneath the seafloor. And that's what we are looking for and hoping to find. These dark carpets are basically basalt fragments. So we have a lot of basalt fragments and covered by white sediments, like abyssal sediments. Bueno, en esta zona donde estamos, el Doldrums Transform, el agua es muy fría y tiene una muy baja productividad primaria, porque esta pertenece al océano profundo tropical, un ambiente donde la luz solar prácticamente no llega y donde dominan masas de agua profundas originadas en latitudes lejanas, especialmente del Atlántico Norte y del Océano Austral. Aunque esta zona está cerca del Ecuador, el fondo marino está alrededor entre los 2.000 y 4.000
500 metros de profundidad y puede tener temperaturas cercanas hasta de entre los 1 y menos 4 grados. La razón principal de que esta agua esté tan fría es porque las masas de agua profundas no se forman en el trópico. Estas aguas profundas del Atlántico se originan principalmente en el Atlántico Norte subpolar, en Groenlandia, en los mares nórdicos y alrededor de la Antártida. En estas zonas, el agua superficial se hunde y comienza a viajar lentamente por el fondo oceánico durante siglos e incluso millones de años. This one's on Evert's, I think. So I did Evert's thing. Yeah, yeah, and I don't like that. So we're not ever supposed to have these four Evert's. Yeah. These are at least this one is on the roots. So you can do it. You can change it to not dedicated line. Yeah. This is what? Oh, really? Hey, look what. Okay, this is gonna get weird. Is that just a little drop off or is it just a weird? Okay, never mind, it's not gonna be weird. Thought that was a nice drop off. Got it? Aquí estamos viendo una transición interesante entre sedimentos más finos y empezamos a ver rocas basálticas mucho mejor constituidas. Alright, bring our Doldrums in a little bit. Sorry, it started going straight up. So do my job. So is this the area where we recorded? Okay. Because if anything like what just happened there, I can see it. It was like, that came out of nowhere. Esta zona es increíble porque estamos explorando un lugar incluso más desconocido que la Luna. Los mapas de la superficie de la Luna son mucho más detallados que gran parte del fondo oceánico profundo. Muchas de estas zonas que estamos viendo nunca han sido vistas directamente, nunca han sido muestreadas y podrían contener especies completamente nuevas. Eso es lo que estamos intentando encontrar. Por aquí nos están contando que las escuelas azules están empezando a aparecer. Estas escuelas azules son colegios de Brasil, entonces les damos una bienvenida y esperamos que aprendan mucho. A gente está vendo aqui no chat o pessoal da Escola Brasil. Então, eu queria só dar um alô e falar obrigado por estar assistindo aí a gente.
switching in, ideally on the board or on the board. Directly, but it's easier to thing. Here, angle. Allí hay una anémona pequeñita, pequeñita, little anemone. Ahora damos la bienvenida al profesor Alex Bastos, también de Brasil. Olá, Alex, bom dia. Olá, bom dia pessoal. Noite longa, né? Bastante ROV na tela, na veia. Bom, vamos falar um pouco em português, né? I'm gonna speak in Portuguese now, so the Brazilians or Portuguese speakers can feel more comfortable, let's say. Bom, gente, então, só relembrando, a gente tá num sistema chamado Doldrums, que é uma zona de fratura. Na verdade, é uma região que é uma mega transformante, é uma grande falha transformante, são várias falhas, né, na verdade, um sistema bastante complexo. 8 graus norte, ou seja, a gente está ao norte do Equador, bem distante de qualquer linha de costa, e esse sistema transformante, só relembrando, ele é uma falha, né, que existe e que, digamos, ela gera um offset, um deslocamento entre os centros de espalhamento que caracterizam, né, a cordilheira mesoceânica. Então, a gente está numa região que é tectonicamente ativa, né? Então, a gente está vendo, né, praticamente rochas basálticas, essa mistura aí com uma cobertura sedimentar muito fina, não é nada muito espesso. Nós começamos esse mergulho em torno de 4.200 metros, estamos agora indo já para 3.800, 3.750, e a gente deve terminar aí por volta de 2.000, 1.800 metros no final da tarde de hoje. Então, por enquanto, a gente só está vendo aí o sedimento, mas voltando a falar sobre essa região, a gente então vai encontrar, ou que a gente está buscando principalmente, né? São áreas em que a gente consegue reconhecer linhas de falha, fraturas e, ao mesmo tempo, procurar evidência nas rochas de que há algum tipo de fluidização, serpentinização, o que mostraria, né, esse potencial da gente ter algum tipo de atividade hidrotermal, de alguma atividade de seeps, né? E isso, então, levaria aí à formação, né, e o desenvolvimento de um ecossistema bastante peculiar e interessante, né? Então a gente já viu evidências, né, de algum processo similar, mas bem antigo, né, com talvez aí algumas ocorrências de sulfetos, né, ou serpentinização, mas isso é bem antigo, não está ativo, não está mais ativo hoje. Deixa eu ver se alguém botou alguma pergunta aqui. Não tem petróleo aqui não, nem... Basicamente o que a gente está vendo aqui, essa rocha é basalto, né? É uma rocha ígnea, vulcânica, e que forma, na verdade, a crosta oceânica, né? Então, o fundo dos oceanos, a crosta, né, a parte dura, vamos dizer assim, é formada por essas rochas, né? Que elas se formam justamente no centro de espalhamento, que é na cordilheira mesoatlântica. Oi? Tá. Bom, para quem tá chegando agora e não tá entendendo muito bem, a gente está a bordo de um navio chamado Falcor 2. Esse navio é um navio inglês de uma organização filantrópica americana chamada Schmidt Ocean Institute.
é um navio de pesquisa no estado da arte, né? Ou seja, com equipamentos bastante de alta tecnologia. Então esse aqui é um robô operado remotamente. Então a gente tem aqui do lado os pilotos que estão pilotando e coletando amostras, né? E o nosso objetivo aqui é estudar o fundo marinho, a relação, né, da geologia com a biologia, com a geoquímica, ou seja, né, os processos biogeoquímicos, os processos que ocorrem no fundo dos oceanos e como isso influencia diretamente a formação, né, ou o desenvolvimento dos ecossistemas, né? Então, o fundo dos oceanos é muito pouco conhecido, é muito pouco mapeado, só 28% do fundo marinho é efetivamente mapeado, né? E imagens como essa que vocês estão vendo, a gente não tem nem de 1 ou 2% do fundo dos oceanos, até acho que é menos de 1%. Então isso aqui é um privilégio enorme, a gente está podendo obter essas imagens. A gente também, é que nós estamos num transecto que a gente não para coletar a amostra, mas se vocês ficarem mais um pouco aí, daqui a pouco o ROV, né, o robô vai parar para a gente coletar a amostra. Então o objetivo é justamente estudar a vida nessa profundidade, tanto a vida microbiana, né, quanto a vida que vive no fundo, e a influência e os processos tectônicos e geológicos que marcam essa região, que é uma região bastante ativa tectonicamente. I'm going to translate to English what Alex was just telling us. So we are, for those joining us now, we are in the middle of the Atlantic Ocean, which is about 8 degrees north of the equator. We are at a transform fault that causes an offset of the mid-Atlantic ridge segments. So this is a very tectonically active area. We started this dive at about 4,000 meters deep, and we are making our way up in a mound. So we're probably going to finish the dive at about 1,000 meters, but right now we are at just a little over 3,600 meters. In this region, we are looking for areas where we can recognize these signs of this transfer fault and fracture zones, and look for signs on the rocks for hydrothermal activity. We found some signs of old hydrothermal activity earlier on the dive, and we even were able to collect some samples from that area, but we still haven't found any very active areas yet. These rocks that you're seeing on the bottom are new ocean crust, ocean seafloor that is being created here, by the Mid-Atlantic Ridge. And we are on board the Falcor 2 of the Schmidt Ocean Institute. And what's really cool about this expedition is that we have a very interdisciplinary team that is not just international, but it's also working with different things. So we have geologists, we have microbiologists, we have ecologists, and our goal here is get a really big picture of what is going on here. So both in terms of the seafloor processes, the tectonic activity, where we can find signs of that activity, but also how these seafloor processes are affecting deep sea life. So our goal is really to develop this framework, this very involved framework with all little aspects of this region that is creating this very unique environment. And Alex also brought up that we know very little about the seafloor. Even less than 0.1% of the seafloor has been mapped and observed. So it's really a privilege for us to be out here doing what we're doing right now. And again, we are doing a transect of 1 kilometer, so that's why we are not stopping. During this transect, we try to keep the altitude of the ROV very constant at the same speed as well. And once we're done with this transect, we're going to stop and probably make more collections.
Bueno, voy a resumir en español un poco lo que Olivia y Alex nos estaban contando. Entonces estamos en uno de los lugares más remotos, profundos y menos explorados del planeta. El sistema transformante en el centro del Océano Atlántico tropical que se llama Doldrums. En este momento estamos a bordo del barco del Smith Ocean Institute, un barco que está dedicado exclusivamente a la exploración y descubrimiento de aguas profundas alrededor del mundo, y nos encontramos a varios kilómetros de profundidad. El fondo marino está completamente oscuro aquí donde estamos y cerca del punto de congelación, sometido a presiones enormes. Aquí no llega la luz solar, no existen plantas y la energía disponible es extremadamente escasa. Sin embargo, este paisaje aparentemente despoblado podría albergar muchos ecosistemas sorprendentes. Nos encontramos entonces en una gran fractura tectónica asociada a la dorsal mesoatlántica, la enorme cadena montañosa submarina que atraviesa el Atlántico de norte a sur. Esta región, la corteza oceánica, está rota, desplazada y deformada por fallas transformantes que crean escarpes, montañas submarinas, valles profundos y zonas donde podrían aflorar rocas provenientes del interior del profundo de la Tierra. El robot con el que estamos explorando, el Sebastian, está precisamente explorando este relieve submarino extremadamente complejo en el que vemos paredes rocosas. En las inmersiones anteriores, por ejemplo, vimos muchos bloques colapsados, estamos viendo los sedimentos de las zonas abisales y en el transecto anterior incluso vimos algunas zonas donde hay algún indicio de circulación de fluidos. Algunas de estas rocas podrían provenir del manto terrestre y haber estado ocultas bajo kilómetros de la corteza oceánica durante millones de años. Aunque estamos aquí en pleno trópico, el agua aquí abajo es muy fría y está más o menos entre unos 2 y 4 grados Celsius. Las masas de aguas profundas que bañan esta región se formaron cerca de Groenlandia y la Antártida y han viajado miles de kilómetros lentamente por el fondo del océano. Este lugar es muy importante porque la geología podría estar creando pequeños oasis de vida en medio del desierto abisal. Las fracturas y las montañas que aquí se encuentran pueden modificar las corrientes y pueden concentrar alimento, permitiendo el desarrollo de corales de aguas profundas, esponjas, anémonas, microorganismos y quizá incluso ecosistemas asociados a fluidos químicos, aquellos llamados las ventilas hidrotermales. Gran parte de esta región nunca ha sido observada y cada imagen que envía el ROV podría mostrar especies nuevas, hábitats desconocidos o pistas sobre cómo la geología profunda controla la vida en el océano más grande del planeta. The updated waypoint. Okay. Thanks, Rafa. We're doing a lot of climbing, so we're at a crawl most of the time. Por aquí nos están preguntando que cuál es realmente, digamos, la pregunta de investigación o el objetivo principal de la investigación. Entonces aquí lo que realmente estamos esperando descubrir es si esta parte del Atlántico profundo está viva geológica y biológicamente de maneras que aún no se han documentado. El sistema de la calma en el que estamos, que así es, también lo llaman, no es solo una grieta en el lecho marino, es un sistema de fallas enorme y complejo donde las rocas profundas de la corteza y el manto pueden estar expuestas, fracturadas e interactuando con el agua de mar. Esta interacción puede generar energía química, incluyendo hidrógeno y metano, por lo que esto podría sustentar vida microbiana y quizás comunidades quimiosintéticas como les conté ahora, las ventilas hidrotermales.
Por lo tanto, lo que aquí estamos buscando son las conexiones entre esas fallas, los fluidos, las rocas y la vida, por dónde se mueven los fluidos a través del lecho marino, si transportan metanos u otros compuestos reducidos, si alteran las rocas y si sustentan ecosistemas distintos de aguas profundas. El descubrimiento clave sería encontrar vías de fluido activas o recientemente activas en un sistema de fallas transformante que nunca se ha investigado de una manera tan integrada como lo estamos tratando de hacer acá. A couple of sea cucumbers and a little shrimp. Un par de pepinos marinos y unos cangrejos. Oh my word. I'm staying here, I don't care.
Geological updated waypoint. Okay. Bienvenido al profesor Franklin Augusto de Moura, del Colegio Azul, en Brasil, Sao Paulo. Thank Aquí seguimos viendo sedimentos de la planicie abisal, pero empezamos a ver fragmentos un poco más grandes de rocas basálticas. Algo muy interesante de las rocas basálticas que estamos explorando aquí es que, a pesar de que hoy están a varios kilómetros debajo del océano, estas rocas alguna vez fueron lava extremadamente caliente saliendo desde el interior de la Tierra. Estas rocas se formaron cuando el magma emergió en la dorsal mesoatlántica y se enfrió rápidamente al entrar en contacto con el agua fría del océano profundo. En cierto sentido, estamos viendo piel relativamente joven del planeta Tierra. Pero una zona transformante como esta, la del Doldrums, estas rocas no permanecen intactas. Durante millones de años, las rocas se fracturan, se deforman, se alteran químicamente y son atravesadas por fluidos que circulan dentro de la corteza oceánica. Eso puede cambiar completamente su composición y crear minerales nuevos, colores distintos y superficies muy rugosas donde organismos marinos pueden instalarse, como hemos visto en algunos de los transectos anteriores, donde hemos visto corales, esponjas que se posan sobre ellas. Estas fracturas del basalto son muy importantes porque funcionan como pequeños caminos para el agua y para los fluidos químicos que en particular estamos buscando. Y donde hay circulación de fluidos puede también haber esta actividad microbiana y ecosistemas especializados. Además, estas rocas basálticas actúan como islas duras en medio de enormes llanuras de sedimento blando, que es lo que estamos viendo acá. Para muchos organismos profundos como los corales, las esponjas y las anémonas, esas superficies rocosas son fundamentales porque les permiten fijarse y crecer. Así, estas rocas no solamente cuentan una historia geológica de cómo se forma el fondo oceánico, sino que también podrían estar contando dónde pueden existir la vida en estos sistemas profundos. As far as I'm aware, there's nothing between us and the shell other than water. Então, complementando o que a Paula falou, essas rochas basálticas compõem a crosta terrestre e nessa região de falhas e da cordilheira mesoatlântica ocorre a liberação de magma, né? E esse magma se solidifica rapidamente, formando então esses basaltos. Esses basaltos em regiões de falhas transformantes, eles acabam sendo deformados, as rochas acabam sendo deformadas
e passando por alguns processos de transformação mesmo dessas rochas. Então, formam-se fraturas na crosta e essas fraturas permitem a percolação de água, que essa água acaba sendo enriquecida por outros minerais e voltando aquecida. Então, acaba permitindo que ali se criem habitats onde servirão de substrato para micro-organismos e outros organismos que se estabelecem sobre essas rochas. Essas rochas são relativamente novas quando a gente compara com a crosta terrestre mesmo. Então aqui a gente observa o momento de formação desse oceano, digamos assim, e essas rochas, como a gente já falou, compõem ilhas em meio a grandes quantidades de sedimento e acabam servindo de substrato para que esses animais ali se estabeleçam, né? Então, micro-organismos, esponjas, corais moles, vários organismos que usam esse substrato para se fixar. Então, nessa região não chega luz solar, a biota responde basicamente à quimiossíntese e Ahora mismo, mientras el ROF avanza sobre este fondo oceánico, estamos viendo un paisaje que a primera vista parece simple. Esto ya lo habíamos contado para la gente que estuvo conectada más temprano. Una enorme extensión de sedimento gris en completa oscuridad, pero en realidad este sedimento cuenta una historia muy increíble. Lo que podríamos imaginar es que cada capa de este sedimento es como una página de un libro gigantesco sobre la historia de la Tierra. Aquí abajo todo ocurre extremadamente lento. En algunos lugares el sedimento se acumula apenas unos pocos milímetros cada 1000 años. Esto significa que el fondo que estamos viendo podría haber comenzado a formarse mucho antes de que existieran las ciudades, las pirámides o incluso muchas civilizaciones humanas. Lo más fascinante es que a pesar de dónde viene este material, parte cayó lentamente desde la superficie del océano como una especie de nieve submarina formada por restos microscópicos de organismos marinos. Otra parte viajó miles de kilómetros desde desiertos africanos en forma de polvo transportada por el viento. También puede haber ceniza volcánica, minerales y hasta diminutas partículas provenientes del espacio. Pero este viaje no está vacío. Aunque parece silencioso y quieto, el sedimento está lleno de vida. Hay organismos enterrados bajo la superficie, animales dejando rastros sobre el fondo y microorganismos reciclando la poca energía que llega hasta estas profundidades, como esta estrellita que estamos viendo ahí, esta estrellita quebradiza. Cada marca que vemos podría ser la huella de un animal que pasó hace unos minutos o horas, y cada pequeño montículo o surco es evidencia de la actividad biológica en uno de los ambientes más extremos del planeta. Y cuando Sebastián se va moviendo y toma muestras del sedimento, no solo estamos recogiendo este sedimento o barro, estamos levantando una pequeña cápsula del tiempo que guarda información sobre antiguos océanos, cambios climáticos y la historia profunda de nuestro planeta. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, bem-vindos a todos os alunos das Escolas Azuis que estão nos acompanhando. Bem-vindo aos professores, aos curiosos que estão acompanhando esse mergulho do Rolf Sebastian. Nós estamos aqui na Cordilheira Mesoatlântica, a cerca de 8 graus de latitude norte, um pouco acima do Equador. Vocês conseguem ver que nós estamos explorando uma área profunda,
nessa região de fratura, que é uma região que a gente chama que é uma região de placas tectônicas ativas, e o objetivo da nossa expedição é tentar encontrar regiões do fundo marinho que são enriquecidas pelo fluido aquecido que vem da crosta do fundo dos oceanos. A gente chama esses ecossistemas popularmente de fumarolas hidrotermais. Elas são muito diferentes do fundo típico nessas profundidades que vocês estão vendo. Atualmente nós estamos a mais ou menos 3.500 metros de profundidade, e o que vocês veem são típicos sedimentos finos, esbranquiçados aí na tela, que são sedimentos com um teor de alimento muito baixo. E ele é muito baixo porque nós estamos a grande distância da superfície marinha dos oceanos, que é a superfície mais produtiva, onde as algas realizam fotossíntese e onde há a principal fonte de alimento para grande parte dos organismos que vivem nos oceanos. Então, nessa nossa expedição, uma das razões de estarmos aqui é porque se trata de uma região, como eu falei, especial, que é uma região geologicamente ativa, e a gente está tentando procurar, né, que é o que vocês estão vendo, uma expedição exploratória. Nunca se descreveu os ecossistemas que estamos tentando achar aqui hoje. Então é por isso que nós estamos, né, navegando por uma longa extensão em busca de descobrir realmente pela primeira vez, e filmar, visualizar pela primeira vez, estudar pela primeira vez esses ecossistemas. Então a gente desceu nessa região a partir de mapas que foram criados por robôs e pelo próprio navio, pela própria passada do navio. E o navio, a partir desse mapa um pouco mais detalhado, ele indica, a gente consegue visualizar alguns pontos que nos indicam uma maior probabilidade de observar o que a gente veio procurar aqui hoje. Então, a expedição começa assim, né? Os primeiros dias foram dedicados a esse mapeamento, a um maior conhecimento a partir do navio. E agora a gente lança esse robô, que ele é capaz de chegar até 4.500 metros de profundidade, e fazer essas imagens fantásticas que vocês observam, para a gente tentar encontrar esses ecossistemas e amostrá-los, né, e amostrar a fauna, né, a vida marinha que vive associada a isso, né? Então nós estamos aqui desde ontem, 11 horas da noite, passamos a noite inteira explorando, né, o fundo, e ainda não encontramos. E temos ainda até 3 horas da tarde de hoje para tentar encontrar esse ecossistema especial. Nós estamos nos aproximando cerca de 1 quilômetro do ponto onde a gente quer chegar, e vamos torcer para a gente tentar encontrar alguma coisa próxima do que a gente veio explorar, mas se também não encontrar, faz parte, né, do nosso dia a dia, da pesquisa, dos objetivos da missão. E nós vamos, de qualquer forma, já encontramos algumas coisas interessantes. Alguns pesquisadores já mostraram um pouco de sedimento marinho, algumas rochas interessantes que vão ser estudadas nos próximos anos em detalhes, né, por diferentes instituições aqui do Brasil, dos Estados Unidos e de outras regiões do planeta. Tá? Então, bem-vindos mais uma vez, obrigado por nos acompanhar, e vamos contando para vocês um pouco mais dessa história ao longo dos próximos 3 semanas que estaremos aqui. Gracias al profesor por la explicación. Voy a intentar también contar un poco lo que él estaba contando en portugués. Antes de que el robot pudiera ascender a estas profundidades, primero tuvimos que ver ese fondo marino de otra manera, porque aquí abajo no existe la luz como les conté anteriormente, y los océanos son tan profundos que desde la superficie no podemos observar directamente el paisaje. Entonces hacemos algo muy parecido a lo que hacen los murciélagos. Usamos sonido. Desde el barco enviamos pulsos acústicos hacia el fondo del océano. Esas ondas viajan kilómetros y kilómetros a través del agua, chocan contra el relieve submarino y regresan nuevamente al barco. Midiendo cuánto tiempo tarda el eco en volver, podemos reconstruir esa geoforma del paisaje marino. Poco a poco, línea por línea, esos ecos van revelando montañas ocultas, escarpes gigantes, valles profundos y zonas donde el terreno cambia abruptamente. Es como hacer una ecografía del planeta, pero a varios kilómetros bajo del océano. Después utilizamos vehículos autónomos
y sensores mucho más cercanos al fondo, como los vehículos operados autónomamente, que es el que está precisamente el Smith Ocean empleando por primera vez para una investigación como esta que estamos desarrollando. Y con esto empiezan a aparecer cosas incluso de mucha más resolución, bloques rocosos, fracturas, taludes, montículos y posibles zonas donde algo interesante podría estar ocurriendo. Pero los mapas acústicos no muestran solamente la forma del paisaje, estos nos cuentan también dónde podría haber algo que no sé exactamente qué puede hacer. Y entonces ahí es donde llega Sebastian y con imágenes nos muestra lo que la acústica logró cartografiar previamente. Cuando ese robot, el Sebastian, está descendiendo, es la primera vez que literalmente abrimos la ventana visual hasta este mundo profundo. De repente lo que antes era solo una señal acústica en una pantalla se convierte en las imágenes reales que estamos viendo en este momento. Las paredes rocosas cubiertas de vida, los sedimentos llenos de huellas, los corales creciendo sobre los basaltos, esponjas, fracturas oscuras y paisajes que antes nunca habíamos visto. Es un momento para todos nosotros aquí en el barco y esperamos que para ustedes también sea igual de emocionante porque estamos conectando dos formas de explorar. Primero escuchamos el océano y su sonido y luego finalmente podemos verlo con nuestros propios ojos gracias a Sebastian. En cierto sentido, los mapas acústicos nos dicen dónde mirar y Sebastian nos revela la historia completa. Em laboratório, principalmente na parte geológica, a gente vai analisar basicamente a composição da rocha e dos sedimentos. Então aqui o que a gente observa são sedimentos carbonáticos, basicamente vasa calcária, né? Então é composto por microesqueletos de animais que acabaram morrendo na coluna d'água e foram se depositando ao longo de milhares de anos, né? Então a gente coleta esses sedimentos com push cores ou com scoops e uma vez esses sedimentos coletados a gente leva para o laboratório, faz algumas análises de granulometria, que seria a medida do tamanho dos grãos e de composição desses sedimentos. Então a gente consegue saber qual tipo de elemento está mais presente ali naquele sedimento, se tem ferro, se tem carbonato de cálcio e o tamanho desse sedimento também e o que ele corresponde. A gente não espera a essa profundidade encontrar nenhum sedimento terrígeno, que a gente está muito longe também das margens continentais. Então o sedimento que a gente espera encontrar aqui é basicamente vasas mesmo de animais que morreram na coluna d'água e foram decantando ao longo do tempo e chegaram até o fundo, formando essa fina camada de sedimento branco, né? Bem parecido mesmo com neve marinha. Eu tô sem o WhatsApp aqui, não tô com o computador. Se é agora? Dá o seu computador então. Se eu tô no meu computador, eu não vejo o que chega. Entendeu? Tem que pegar meu computador na outra. Senta aqui assim. O quê? Ah, tem que responder? Posso ler e responder? Você quer falar? Introduzo e faço a pergunta e você fala. Pessoal, bom dia para quem está no Brasil, que é Ronaldo Cristofoletti, do Área de Ciência da Unifesp. Queria primeiro agradecer todas as escolas azuis do Brasil, do mundo, que estão se juntando. Welcome all the blue schools from all over the world that will join us. A gente sabe que as escolas precisam, ou as pessoas precisam
demora 1 hora para poder postar, né, no chat. Então algumas perguntas estão vindo pelo WhatsApp. A gente quer sempre focar no chat aqui do YouTube, mas para os próximos dias isso. Por hora, eu vou pedir para o Ângelo Bernardino, o chefe da nossa equipe aqui, professor da Federal do Espírito Santo, responder algumas perguntas que eu recebi, né? Então, Ângelo, começando uma pergunta que vem lá de Mongaguá, que é: que animais a gente viu nesse primeiro dia aqui no fundo do mar? A gente já encontrou algum animal? O que vocês viram por aí? Oi, pessoal de Mongaguá, um prazer tê-los aqui. Grande parte das espécies que a gente observou nos vídeos até agora são espécies típicas encontradas nessas profundidades. São alguns equinodermes, que a gente costuma chamar de pepino do mar, algumas estrelas do mar, muitas espécies que se alimentam de partículas que são carregadas por correntes. Isso inclui alguns corais, algumas esponjas, alguns crinoides, que são os lírios do mar. Então, na verdade, existem aqui, né, em grandes profundidades, muitos organismos que a gente observa na costa, né, na zona costeira, no mar raso, perto do nosso litoral. É claro que as espécies são diferentes. Muitas dessas espécies, vocês observam, têm cores, né, bem interessantes, de rosa a roxo, vermelho. E uma das coisas interessantes sobre a coloração de animais nessas profundidades é que a gente está vendo cores porque a gente está com uma luz pelo robô, né? Se esse robô apagar as luzes, a gente não enxergaria nada, porque nessa profundidade não existe luz natural, né? Então toda essa luz, essa iluminação que a gente observa agora, ela é artificial para a gente conseguir exatamente filmar, fotografar e ver o que a gente está fazendo. Então grande parte desses organismos, né, na verdade todos que a gente está observando aqui, provavelmente é uma primeira vez que eles veem uma luz artificial de um robô, né? Então essa cor avermelhada, muitas das cores que os animais usam nessas profundidades, ela é uma cor para torná-los ainda mais invisíveis na escuridão, né? Porque essas cores, elas não são visíveis nessas profundidades porque a luz do sol, a luz solar, não penetra tão profundo onde a gente está mergulhando, né? Então isso é uma curiosidade interessante. As cores que a gente observa são, portanto, artificiais, porque essas profundidades não existe luz natural e a luz é toda do robô que a gente observa aqui. Na verdade, muitos animais de profundidade possuem uma cor avermelhada. Passaram até alguns camarões vermelhos, porque o comprimento de onda que a gente fala, né, da luz vermelha é o primeiro que desaparece nos oceanos. Então esses animais vermelhos, eles são os primeiros a se tornarem invisíveis para predadores. Por exemplo, peixes maiores, né? Aí, ó, a gente está vendo algumas holoturas avermelhadas, né, com tom rosa avermelhado. Essas holoturas, então, são as primeiras a se tornarem invisíveis para os olhos dos animais que são predadores no oceano profundo. Então é uma curiosidade bem interessante, né? Esses animais, essa luz vermelha é a primeira que desaparece, e a luz azul, mas a luz azulada é a última que desaparece, tá? Aproveitando, quem está vendo aí as imagens vai ver que a gente teve uma pequena mudança, às vezes no fundo tem umas ondulações. Então vou fazer uma pergunta em português, em meu portunhol, tentando espanhol, que primeiro a pesquisadora Paula da Colômbia vai responder em espanhol, depois o Ângelo traz em português, que é o que significa esse fundo, essa geologia e essas ondulações. E Paula, pero con mi portuñol, y perdón los compañeros que hablan español, pero lo que son estas ondulaciones desde el fondo del mar que estamos a ver ahora, o que esto significa? Excelente, excelente ese portuñol, me encanta. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo también durante este recorrido son esas pequeñas ondulaciones en estas llanuras profundas sobre el sedimento, como si el fondo marino tuviera diminutas olas congeladas en el tiempo. A primera vista cuesta imaginarlo porque estamos a varios kilómetros de profundidad y aquí abajo todo parece muy tranquilo, pero en realidad el agua profunda nunca está completamente quieta.
Aunque no lo sintamos desde la superficie, enormes masas de agua se mueven lentamente a través del océano profundo, corrientes profundas que vienen desde el Atlántico Norte o incluso desde la Antártida pueden atravesar esas fracturas y escarpes submarinos durante siglos. Cuando esas corrientes pasan sobre el fondo, empujan lentamente los granos más finos del sedimento. Poco a poco los van organizando en pequeñas crestas y surcos llamados marcas de ondulación o en inglés conocidos como ripple marks. Este es un proceso muy parecido a lo que generalmente ocurre en una playa cuando el viento o las olas moldean la arena. La diferencia es que este proceso aquí sucede en oscuridad total, como nos estaba contando el profesor Angelo, a temperaturas cercanas del punto de la congelación y de manera extremadamente lenta. Algunas de estas ondulaciones pueden tardar años o incluso décadas en formarse, y lo fascinante es que esas pequeñas formas nos cuentan mucho más sobre el océano profundo. Estas, por ejemplo, nos hablan sobre la dirección de las corrientes, la velocidad del flujo del agua, dónde se acumula el alimento y qué zonas son más dinámicas de lo que parecen. A veces incluso vemos cómo ciertos animales aprovechan estas estructuras. Algunas especies se refugian en los pequeños surcos, mientras otras se alimentan donde las corrientes concentran partículas orgánicas. Esto en general son los organismos filtradores. Aunque esas arrugas en el sedimento no solo son formas bonitas, son evidencia incluso de que el aparente silencio de abajo en el océano, el profundo océano, sigue em movimento. Oi pessoal, muito interessante, né? Com esse robô a gente consegue observar detalhes do fundo marinho, né? A mais de 3.000 metros de profundidade, e vocês observam marcas no fundo, né? Parte dessas marcas são criadas por correntes e ondas que passam por essa região. Vamos lembrar que nós estamos numa região montanhosa no fundo do Atlântico. Acho que vocês conseguem observar um pouco o relevo, né? Um relevo bem acidentado. Parte dessas marcas do fundo são também por deslizamentos que ocorrem, então são deslizamentos dentro do oceano, como ocorrem em grandes montanhas nos continentes, né? Nas neves. No fundo marinho também ocorrem partes, né? Alguns deslizamentos de massa e criam parte desse relevo. E outra coisa que vocês observam também, se vocês olharem em detalhes, olha aí, a gente está vendo um crinoide, né? Um organismo filtrador, um equinoderma, nessa imagem, apesar de que a transmissão ela é um pouco atrasada, né? Tem um pouco de atraso, mas são tipicamente organismos que vocês observam até que levantam os braços para se alimentar, né? Umas estrelas e uns crinoides que levantam os braços para se alimentar, para terem acesso à comida, ao alimento que é carregado por essas correntes. E parte dessas marcas que a gente observa no fundo marinho são criadas pelos próprios animais que se movimentam em algumas regiões, os próprios pepinos do mar, alguns ouriços, né? Alguns equinoides, e até marcas de grandes animais maiores, como peixes e outros vertebrados, que às vezes se alimentam nesses locais. Então, grande parte dessas marcas são criadas pelos próprios organismos que vivem nessas profundidades. To all our students from the Blue Schools that are following us this day today, thanks for coming. We are giving an overview. We are moving towards one of our last areas where we want to explore. We're exploring hydrothermal vents in this mid-Atlantic ridge. We are looking forward to, we are exploring actually during this dive to try to see if we can find areas where either hot fluid flow or cold flow is being expelled from the seafloor. And this is special to us because it would host different organisms than the ones we're observing right now. Typically in the deep sea, all the organisms that live here are food deprived. There's very little food for all these animals because most of the food has to travel all the way from the surface of the oceans down to here. So typically in a deep sea area like this one, less than 1%
of all the food that is produced in the euphoric zone, in the surface of the oceans, reaches and is available to these organisms. So typically that's why we see very low number of animals, low biomass. We see only a few animals that can explore the very little food that is available to them. But when we look at chemosynthetic ecosystems, that's the one we are trying to see here today, to discover here today actually. In these ecosystems, the fluid flow brings chemical energy and nutrients that most microbes and a few animals can explore. So you see now that we are driving the ROV, the submersible, through these waters in a very rough terrain, a mountain, basically, a mountain ridge. And we are trying literally to find, for the first time, these chemosynthetic environments in this region of the Mid-Atlantic region. And one of the reasons that we are here now is because previous studies from back in the 80s and even before that, they have reported some signs of chemosynthetic, some rocks that may indicate that chemosynthetic ecosystems exist in these regions. Como nos estaba contando el profesor Angelo, ahora mismo mientras avanzamos por esta parte del transecto, estamos entrando en una zona donde la geología y la biología podrían encontrarse de una manera realmente extraordinaria. Aquí lo que estamos buscando son rastros de posibles ecosistemas quimiosintéticos, formas de vida capaces de sobrevivir en completa oscuridad y en condiciones extremas utilizando la energía química del interior de la Tierra. Y eso cambia por completo la manera en que normalmente pensamos sobre la vida, porque casi todos los ecosistemas que conocemos dependen del sol. La energía viaja desde la fotosíntesis de plantas y microorganismos superficiales hacia el resto de la cadena alimenticia, pero aquí abajo no llega absolutamente nada, pero nada de luz. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? ¿Por qué pueden vivir esos animales acá? En lugares como estos, llenos de fracturas y rocas alteradas, el agua del océano puede infiltrarse profundamente dentro de la corteza terrestre. Allí interactúan con minerales calientes o químicamente reactivos y luego vuelven a salir cargados de compuestos como hidrógeno, metano o minerales reducidos. Y algunos microorganismos pueden aprovechar precisamente esta química que se mezcla aquí para poder vivir. Es decir, en vez de alimentarse de energía solar, como la mayoría de los organismos, obtienen esa energía directamente de reacciones químicas asociadas al interior del planeta. Aunque es algo muy extraño y fascinante, muchos de los científicos creen que estos ecosistemas podrían estar incluso parecerse a los primeros ambientes donde surgió la vida en la Tierra hace miles de millones de años atrás. Por eso el ROV está observando cuidadosamente cada detalle de esta zona donde estamos empezando a entrar al final del transecto. Estamos buscando en particular como manchas blanquitas sobre las rocas, posibles capas microbianas, algunos colores extraños o minerales alterados o agrupaciones inusuales de organismos que son indicadores, algunos mejillones, algunos calamares que son capaces de vivir en estas zonas extremas. Incluso una señal muy sutil podría ser importante, porque si encontramos evidencia de actividad quimosintética, no solo estaríamos descubriendo un ecosistema especial del Atlántico profundo, también estaríamos observando una de las formas más extremas y antiguas de vida que existen en nuestro planeta. Ok, obrigado pessoal. A gente continua tendo perguntas de várias escolas chegando. Vou agrupar aqui alguns blocos. A gente tem pelo menos 2 blocos aqui. E vou fazer as perguntas e nós vamos continuar ouvindo respostas da Paula e agora da pesquisadora Olivia, que vai se apresentar também. So we have two blocks of questions that are coming from schools. It's so nice to see the kids asking things. So I make the questions and then you have it to be answered in the 3 languages. Nosotros tenemos umas outras perguntas como portuñol que se viene de los niños y niñas de las escuelas. Estoy a juntar em blocos e vamos ouvir as respostas em las 3 línguas.
La primera pregunta es si es muy frío, es en el fondo del mar, como los animais lo aguentam a temperatura e por que estamos a venir poucos animais e se eles vivem sozinhos, por que não há muitos animais? The first question is about the temperature at the seabed, if that's really cold, and how the animals live with that, and why are we seeing not a lot of animals, there are few animals if they are not in groups. So a primeira pergunta é qual a temperatura, mais ou menos, se é frio lá no fundo do mar, como os animais aguentam, né, essa temperatura, e por que nós estamos vendo poucos animais, se eles vivem sozinhos, se eles vivem em cardumes. Então, acho que a gente vai começar com a Olivia, que vai se apresentar, ela já faz um sumário dessa pergunta em português e inglês, e aí a Paula depois vai responder em espanhol. Oi, pessoal, aqui é a Olivia. Eu sou pós-doutoranda no Monterey Bay Aquarium Research Institute, um instituto de pesquisa em Monterey Bay, na Califórnia. Então, respondendo aqui a pergunta, a gente vê pouco bicho porque esse ecossistema é um ecossistema muito extremo, né? A gente está a 4.000 metros de profundidade, acho que na verdade agora a gente está a 3.500 metros de profundidade. É sim muito frio, então a temperatura nessa região está por volta de 2 graus Celsius, então é realmente bem frio. Então não são muitos animais que conseguem aguentar essas condições extremas de mar profundo. Então, além também, né, da temperatura, da profundidade, a gente também tem a questão da pressão. Então, à medida que a gente vai indo mais profundo e mais profundo, a pressão fica maior. E para você ter uma ideia de como funciona, pensa que quando você está mergulhando, você fica com a água, né, a coluna d'água que você vai mergulhando nas suas costas. E isso vai tendo um peso. Então, quanto mais fundo você for, mais pesada essa água vai ficando nas suas costas. Então, é essa a ideia, mais ou menos, da pressão hidrostática que a gente chama, que vai aumentando bastante à medida que a gente afunda. Então, a 4.000, 3.500 metros de profundidade, essa pressão é muito grande, esse peso que esses animais estão sentindo é muito grande. Então, são poucos bichos que conseguem realmente aguentar essas condições. Mas, ainda assim, tem muitos animais de mar profundo que são adaptados para essas condições específicas e são esses que a gente está vendo aqui no vídeo. So, in English, the deep sea is a very extreme environment. It's very deep. So right now we are at about 3,500 meters deep, almost 4,000, I'm sorry. And it's very cold. So the water around here is about 2 degrees Celsius. So that's very cold. And there's not a lot of animals that can actually survive and thrive in these conditions. So these animals that we're seeing here are very well adapted to these extreme conditions that we find in the deep sea. There's also a matter of water pressure. So as we go down, as we go deep, the water, it's kind of like the idea is that the water has a weight. So as we're going down, the weight of the water column gets heavier and heavier. So that's the idea behind the hydrostatic pressure. So the pressure here is also really, really high. So that's why we don't really see that many animals as, for example, if we go to a coral reef or shallower waters. Bueno, entonces ahora me toca a mí en español. Para aquellos que apenas se están conectando en esta mañana, me llamo Paula Zapata, soy de Colombia y soy profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Actualmente me encuentro desarrollando mi año sabático en el King Abdullah of Science of Technology, una universidad que se llama KAUST en Arabia Saudita. Entonces, aunque estamos en pleno Atlántico tropical, aquí abajo el agua está extremadamente fría, como nos estaba contando Olivia. A estas profundidades, entre 2 y 4 kilómetros bajo la superficie, la temperatura puede estar apenas entre 2 y 4 grados Celsius, muy cerca del punto de congelación. Lo más sorprendente de esto es que esta agua no se formó aquí donde estamos. Parte de ella comenzó su viaje hace siglos cerca de Groenlandia o de la Antártida. Allí se enfrió, se volvió más densa y se hundió lentamente hacia el fondo del océano, viajando miles de kilómetros hasta llegar a estas fracturas
profundas del Atlántico. Para nosotros sería un ambiente imposible, oscuridad total, presión enorme, poquísima comida y temperaturas cercanas al hielo, pero los animales del océano profundo están extraordinariamente adaptados. Muchos tienen metabolismos muy lentos, se mueven muy despacio, crecen también muy despacio y pueden vivir décadas o incluso siglos. En vez de gastar mucha energía, sobreviven aprovechando cada pequeña partícula orgánica que cae desde la superficie del océano en aquello que les contamos que se llama la nieve marina. Y justamente por eso en este transecto no estamos viendo tantos animales grandes. El océano profundo, la vida suele distribuirse de manera muy desigual. Algunas zonas son casi desiertos abisales, como los que hemos estado viendo durante este transecto, mientras otras funcionan como pequeños oasis. Todo depende de factores muy sutiles, si depende de la roca o del sedimento, si las corrientes concentran alimento, si existe alguna filtración química o si la topografía modifica el flujo del agua. Aquí probablemente estamos atravesando una zona donde llega muy poca energía y poco alimento. En ambientes así, los animales pueden estar muy dispersos y aparecer separados por grandes distancias, pero eso no significa que el ecosistema esté vacío. Muchas veces la mayor parte de la vida está dentro del sedimento, por eso también el robot colecta unos tubitos que se llaman push core y luego los investigadores en el laboratorio miran ese sedimento para encontrar organismos que se llaman organismos de la macrofauna que viven enterrados en esos sedimentos de forma pequeña o microscópica y que están distribuidos de una manera muy sutil a lo largo del fondo del mar. Y justamente eso hace tan interesante este tipo de exploración. En el océano profundo, incluso en un paisaje aparentemente silencioso, pueden esconderse procesos biológicos y geológicos extraordinarios. Ok, pessoal, começando em português, né, dizendo que às vezes vocês devem ouvir vários sons e vozes de fundo aqui. A gente está numa sala de controle com mais de 20 pessoas, com mais de 20 televisões, sistemas trabalhando isso tudo. Então é muito legal entender esse processo. A gente tem mais um grande bloco, que eu vou até quebrar em dois, de perguntas, que agora são mais sobre o navio, o lugar que a gente está trabalhando, como as coisas funcionam. E então, de novo, vou fazer aqui uma primeira parte das perguntas, e nas 3 línguas, e aí as pesquisadoras vão responder. A gente tem pergunta vindo de São Paulo, de São Vicente, de Santa Catarina, né? A gente já vai vendo crescer de outros lugares do mundo, vem de crianças, vem de pessoas adultas na internet, então nós vamos também misturando a linguagem. Bueno, so, aquí... folks, we have more big block now that I'm breaking two of questions regarding the ship, this crew, what we are doing here, and we have questions coming from the internet, from schools, from different cities from Brazil, and hopefully soon from the world. So I will do the questions in 3 languages soon when you get the answers from our researchers here. And hola colegas em espanhol como em portunhol, pero tenemos outros 2 grandes blocos de perguntas que estamos recebendo de niños en las escuelas, de las personas en el YouTube. Eu vou então fazer e temos, como sempre, as respostas em las 3 línguas. Primeira pergunta, né, ela vai ser pensando um pouco, que navio é esse? Qual que é a origem do navio? Quem que é o capitão do navio? Ele é pesquisador? Ele não é? E também qual que é o objetivo dessa expedição, né, de forma geral? E uma pergunta que vem de uma escola que é... Essa região já foi estudada antes? E um último bloco da pergunta que também vem da Escola Azul e muito importante, bom, acho que as nossas respostas já dizem, tem mulheres pesquisadoras nessa expedição? Então, que navio é esse? Quem é o capitão? Como são as pesquisadoras? E qual o nosso objetivo?
The first question is more regarding what is the nationality of the crews of the ship, who is the captain, and is a researcher or not, and then are there any female researchers, women researchers here? So I guess by the answers you already know, you get to know it. And also, what is the main goal of our expedition? En español, la primera pregunta es cuál es el origen, el país de origen del navío, quién es el capitán, si es un investigador o no, si hay investigadoras mujeres acá trabajando con nosotros, como Paula, y qual o objetivo, o que queremos atingir com esta expedição. Então, vamos começar em português e em inglês com Olivia e depois cambiamos para o espanhol. São as perguntas muito boas, pessoal. Muito obrigada, por estar mandando essas perguntas pra gente. Esse navio é um navio britânico, então a tripulação tem muitas pessoas da tripulação que também são da Inglaterra, tem alguns que a gente pega o sotaque da galera da Escócia. Então a tripulação também é bem internacional, na verdade. E o objetivo aqui da nossa expedição a gente está nessa região de atividade tectônica e a gente está tentando ter uma ideia um pouco melhor de como os processos estão acontecendo aqui no fundo, Tanto os processos tectônicos quanto correntes, água e como esses processos estão afetando a biologia. Então a gente tem um grupo interdisciplinar de cientistas que estão trabalhando e estudando diferentes partes do que a gente está vendo. Então temos geólogos, biólogos, ecólogos, microbiólogos. Então a ideia é que a gente consiga realmente pegar um pedacinho, cada pedacinho do que a gente está vendo e fazer ter uma imagem um pouco mais completa do que é que está acontecendo aqui. A gente está procurando efetivamente por regiões que estão ativas, tectonicamente, então as fontes hidrotermais. E por enquanto a gente ainda não encontrou nenhuma ativa, a gente encontrou evidências de uma atividade antiga, de muitos anos atrás, mas por enquanto ainda não encontramos nada muito ativo. Então é isso que o objetivo principal é encontrar essas regiões onde existe essa interação muito legal entre a geologia, entre as rochas, entre o fluido, entre a água que está saindo ali dessas rochas e alimentando toda essa vida no mar profundo que a gente vê. E em relação a se tem mulheres aqui no navio, eu acho que, eu e a Paula aqui, somos mulheres respondendo as perguntas, mas uma coisa muito legal do nosso time aqui, tanto de cientistas quanto da tripulação, é que tem muita mulher, sim. Eu acho que até a maioria, na verdade, do nosso time de cientistas é composto por mulheres. Então é muito legal, a gente até já comentou entre a gente o quão maravilhoso é a gente ter essa experiência de estar no mar, fazendo pesquisa científica, assim, com tudo isso de mulher. É muito gratificante. So in English, we are on a British ship, so the crew is, a lot of them are actually British also, but we do get a lot of different accents. So I think I've heard some Scottish accents, but I might be wrong, but just trying to pick up the accents that we hear when we're talking to the crew. But our goal here, so at the expedition, the goal of this expedition is to try to understand a little bit better about the seafloor processes happening in this region. We are in a region that is active in terms of tectonic activity, and we're really trying to see how these activity from the seafloor, beneath the seafloor actually, is affecting also the deep sea life. So we're looking for areas where they're going to be active,
we might see some fluid flow from deep beneath the seafloor that brings chemicals for microbes and life to thrive in these areas. We haven't been able to find any active area yet. We did see signs of past hydrothermal activity, but nothing active yet. And this is what we are trying to find. And we're moving towards a waypoint that we think that might be something over there. So the main goal of the scientist team is to get a bigger picture of what is happening here. So really focusing on we have a very interdisciplinary team that is looking at the geology, the biology, the ecology, so all the different parts so that we can really create this integrated framework of this environment over here. And lastly, the question about if there are women on board. There are actually lots of women. Even between us, we were talking about it, how I believe that more than half of the science party is actually women. And it's very gratifying for us to be here and be a part of this expedition. And also, actually part of the crew, there's also a lot of women that are part of the crew. Mi portuñol no es tan bueno. Então, para os colegas espanhol, peço que los aguardem um pouco, porque Paula não está aqui agora. Eu vou continuar com as outras perguntas e Olivia se responde em português e em espanhol, e depois hacemos resumo em português e em inglês e hacemos resumo em espanhol. Então, vou continuar com as perguntas em português. Aí a Olivia vai começar trazendo uma atualização do que é que vocês estão vendo aí na câmera, mas já as perguntas, Olivia, já se juntam com isso, que como é que eles estão conseguindo ver lá de casa? Se a gente está tão longe da costa, 4.000 metros, como é que tem internet e vindo imagem de 4.000 metros e chegando na internet lá para essas pessoas em casa, nas escolas? E aí tem uma pergunta também de como que o ROV, gente, o ROV é o nosso robozinho, o Sebastian, né? Como é, se ele está indo paralelo ou transversal, se é por distância ou por tempo que nós estamos fazendo, como é que é essa coleta? Então acho que isso já junta com a sua primeira parte. So the question right now will be, if we are getting images from so deep, 4,000 meters, and we are so far from the coast, how do we have these great images and internet that are getting to you right now? And also, how the ROV, that is our robot that is down there getting this, how it's working. Are we sampling by time, by distance, or are we going parallel or across the mountains? So Olivia, you share now what are you seeing in the screen and the answers for these points. Então, pessoal, o que vocês estão vendo agora aí na tela, a gente terminou o nosso transecto de 1 quilômetro. E agora a gente vai fechar esse equipamento aí que vocês estão vendo, esse tubo de PVC que vocês estão vendo. Na verdade, é um equipamento que eu estou usando para coletar DNA ambiental. Então, a gente manteve esse tubo aberto aí durante o transecto inteiro e agora a gente vai fechar ele, já que a gente terminou o transecto. Posso explicar um pouquinho depois, mas para responder as suas perguntas, a gente tem uma conexão muito boa aqui nesse navio e a gente consegue fazer essa transmissão a partir dessa conexão que a gente tem. É muito legal, assim, a gente como cientista de mar profundo, a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês o que a gente está fazendo. A gente sabe que nós somos privilegiados de estarmos aqui, então é muito legal a gente ter essa oportunidade de estar mostrando para vocês o que a gente está fazendo e vocês conseguirem acompanhar de casa, para talvez tentar trazer, né, o mar profundo um pouco mais perto de vocês também, para a gente ver que o mar profundo não é tão longe assim. Então, acho que eu já respondi a segunda parte da pergunta, né, sobre o transecto. Quando a gente faz transecto, a gente tenta decidir uma distância, né? E aí o tempo acaba sendo sempre o mesmo, porque a distância, a gente sempre está indo na mesma velocidade com o ROV, então acaba sendo o mesmo tempo. Então a gente fez aqui um transecto de 1 quilômetro e depois a gente vai seguir para um próximo ponto que a gente vai procurar por essas fontes hidrotermais, essa atividade tectônica.
Então, I think you're good. You're good. You're going well. Yeah. eu tô parando aqui de falar porque eu tô prestando atenção também no que tá acontecendo aqui no tubo. Mas só para explicar um pouquinho melhor o que é esse tubo que eles estão fechando. Dentro do tubo tem um filtro. E é nesse filtro que a água tá passando pelo tubo. E esse filtro tá pegando tudo que tem ali na água. Então eu falei que é para coletar DNA ambiental. O DNA ambiental a gente, né, fala que os organismos, eles deixam parte deles por onde eles passam, né? Pode ser peixe, pode deixar escama, pode ser fezes, pode ser qualquer parte mesmo assim do corpo. É natural que a gente vai deixando o nosso DNA por onde a gente passa. E é a mesma coisa aqui. Esses organismos estão deixando o DNA deles por onde eles passam. Então, o que é muito legal desse DNA ambiental é que a gente consegue ter uma ideia dos organismos que estavam nesse lugar em algum momento, em qualquer momento. Se passou uma baleia por aqui, a gente talvez vai conseguir pegar esse DNA dessa baleia nessa amostra, por mais que a gente não esteja vendo essa baleia. Então é uma área, né, de pesquisa que está crescendo muito para o pessoal de mar profundo, que é muito legal. In English, I'm just going to give you a quick update of what we are doing. So we finished a transect, the 1 kilometer transect, and now we are trying to close the eDNA sampler. So if you're looking inside that tube, the PVC tube, you're going to see a filter. So what we're doing, we're trying to filter seawater to collect environmental DNA. The idea of the eDNA is that organisms are shredding their DNA, and kind of like leaving your fingerprint in the water. So if there was any organism that swam by, we are possibly going to get the DNA from the animal in this. We'll figure out. Yeah, good idea. I'm trying to see what's going on here with the sample. While they're doing that, I can also finish translating what I was answering before about how is it even possible that we are here in the middle of the Atlantic. The ROV is at 3,500 meters deep, and we are broadcasting this to you guys. So we have a really good connection on the boat that allows us to bring the deep sea to you. It's pretty cool. It's pretty exciting. We do recognize that we are privileged to be here and be doing this work out here. So it's very exciting for us to be able to share what we're doing with you and try to bring the deep sea a little bit closer to you. Eu acho que a gente respondeu bastante das perguntas aqui que as escolas estavam mandando, então eu queria agradecer muito a participação de vocês, mandar todas essas perguntas pra gente. Como brasileiros aqui, é uma emoção muito grande estar fazendo essa transmissão em português. Fiquei até emocionada. You probably need to come from above, right? Oh yeah, that's good. Yeah, you got it. Yes. Nice. Yeah. Good job, man. Good job. Perfect. Thank you. Yeah, we can steam to the green dot there. Fechou a parte de trás também, né? Okay. Fechou a parte de trás também. Can you do this like this? Thank you.
So now that we're done with the transect, we are gonna head to another waypoint where we are hoping that we're gonna see some of that activity that we've been talking about this whole dive. So fingers crossed, everyone. Não, não transect, não problema. Não, pode ir rápido, o mais rápido que você conseguir. Só manter 2, 3 metros do fundo para vocês poderem. Pode ir. Não vai fazer transecto, né? Não. So now we're not gonna do another transect. We're just gonna try to head straight to the waypoint that we are like a 3 looking meter is for. fine. Yeah, just so if we pop up eyes in anything, we can still be able to. But yeah, the objective is to get there as soon as possible. So we still have time to sample, push cores and everything. Oh, that's a cool fish. Wanna go to the green one? Likely a red tail that you're seeing in the middle of the camera. There's a sea cucumber also on the left. Let's do it. I've always seen red tails on cameras and videos and photos, and I always wonder why they're called red tails. And then there was one cruise that I was on that we collected a red tail, and he was sitting on the deck after collection from the and I looked at it and I thought that there was a rat on the boat, and I was so shocked because we're in the middle of the ocean and I saw that what looked like a rat, and then someone quickly told me that it was actually a rat tail, and I got it now. Quão longe a gente tá do ponto verde? About 1.300 metros. 1,300. There's a really cool fish. Ian, is that one on? The microphone? Nope. Can you turn it on, please? Thank you. Yeah, it's not working. While Paula is not here now, so I will summarize some of the answers of Olivia with my part Spanish. I hope it works well for everyone. Colegas do Brasil também, super obrigado. Como a Olivia falou, acho que está sendo já uma experiência incrível. E lembrando que nós vamos ter nos próximos 15 dias, mais 6 ou 7 dias como este, a gente vai avisar sempre na véspera, né? A dinâmica aqui nos leva a aguardar, a ver exatamente os horários, o tempo, como vai ser. Mas vai ser muito legal ter escolas de todos os lugares participando. Eu vou usar um pouquinho do meu portunhol aqui para sumarizar as respostas da Olivia para os colegas que falam espanhol. A Paula não está aqui no momento, nem os colegas que falam espanhol, mas vamos seguindo no nosso portunhol aqui. Voy a usar mi portuñol para trazer un poco de un sumario de las respuestas que Olivia ha dado, porque Paula no está acá ahora y ningún otro investigador que habla español, pero espero que mi portuñol no sea muy malo para los Spanish hablantes. A las preguntas que eran sobre el busque, el navio, o que estamos haciendo acá. Este es un buque estadounidense del Smith Ocean Institute. Es una institución que abre una convocatoria para que investigadores postulem
as campanhas que realizam em todo o mundo. Este buque se vai navegando por todo o mundo e fazendo as campanhas. É um processo muito rico e muito interessante, que há muitas investigadoras acá agora, tanto na equipe del buque, del barco, como nas investigadoras das equipes de investigação. As investigadoras aqui comentaram quão felizes que estão com esta representatividade e que é incluso que a maioria da equipe de investigação está composto por mulheres agora nesta expedição. Então, é muito rico, é muito importante para este momento. Dos principais objetivos aqui é estudar esta área, as primeiras coletas de biodiversidade, microbiologia e sedimentos que temos nesta região e que se permite entender melhor a dinâmica e o que está a acontecer. E como se podem ver nas imagens que estavam passando agora há pouco, neste momento se estão realizando as coletas, recoletando sedimentos, animais, mediante o robô que está lá abaixo. Então, há um robô lá abaixo, este controle acá, em uma sala de controle que podemos fazer tudo o que estão a ver na tela. E o barco conta com equipos de tecnologia de ponta que nos permite compartilhar este momento com você. Então, conseguimos ter as belas imagens de lá abaixo, temos uma boa internet para esta transmissão, podemos estar acá sempre fazendo esta troca de conhecimentos e interagindo, e isto é muito importante. Eu os invito a se tem algo, se estão em grupos, ou que se também possam sacar fotos ou coisas e se podem postar na internet e marcar @ShibitOcean. Em nosso caso, acá no Brasil, Maré de Ciência, porque vamos fazendo esta grande rede, mostrando como é belo. Estávamos todos a mirar a luna algumas semanas atrás e agora temos esta oportunidade de mirar ao fundo do oceano. So friends, that's that for now. I guess we will leave the images, some comments of the researchers, what's going on from now. Also, I would like to invite always everyone to, if you're posting something on the internet, you can tag the Smith-Ocean Institute. You can tag, in our case in Brazil, it's Maré de Ciência, and we're increasing this network and showing everyone this importance of understanding our ocean, knowing more, getting more data, the science, how that is linked to our lives. And as we have seen the moon recently on the TVs, and everyone excited to see new images of the moon. Why not everyone excited to see new images of the sea bottom, the deep sea? E colegas brasileiros, né, aqui dizendo também, novamente agradecendo e falando que, né, vou deixar aqui por um tempo agora as imagens rolando, as equipes pesquisadores podendo comentar um pouco do que vai estar acontecendo, o que vocês vão estar vendo, talvez alguns momentos mais de silêncio, alguns momentos mais de interação, mas agradecer todo mundo e convidar para que também, se, né, tiverem grupos, se tirarem fotos, tiverem imagens, tiverem desenhos, seja o que for, postarem na internet, marca o Smith-Ocean, que é o nosso grande parceiro, né, que permite que a gente tenha essa conexão com vocês, que nos dá todo esse suporte. Então marca lá o @Smith-Ocean, marca o Maré de Ciência, para que seja também um momento que a gente crie cada vez mais uma rede de contatos, uma rede, né? A gente viu todo mundo extremamente animado em ver imagens da Lua aí algumas semanas atrás. E por que não a gente também aproveitar esse momento único de ver imagens do fundo do mar aqui do nosso planeta, né? E que a gente possa convidar mais e mais pessoas para acompanhar esses momentos, essas lives, né, seguirem aí o YouTube do Smith-Ocean, para que a gente valorize também essa importância da pesquisa da biodiversidade no nosso planeta. Então esse movimento em rede é sempre extremamente importante, tá? E nós vamos seguindo juntos.
Nos próximos dias a gente vai sempre postar aí com um dia, um pouco menos aí, quando serão os próximos momentos. Hoje a gente fica aqui até às 3 horas da tarde aproximadamente. Nessa transmissão aí, a gente vai completar 24 horas, iniciamos ontem às 11 da noite e aí o robô volta para o navio, né? Então, por hora, uma pausinha aqui, mas a gente vai poder continuar nessa troca todo mundo, né? Eu vi também que tem outras perguntas ali no chat, tem uma questão sobre, né, se é possível a gente ter vida, né, humana debaixo d'água. Acho que não da forma que a gente está acostumado e não vivendo. Acho que isso é uma coisa mais do filme mesmo, né? Acho que até essa né, o nosso sistema respiratório, nosso sistema todo, ele não foi feito para estar debaixo d'água. E a gente, na verdade, a pergunta é extremamente importante. Ela nos traz uma reflexão, né, de que talvez a gente, antes de pensar em vir morar debaixo d'água, a gente vai pensar como é que a gente cuida melhor do planeta que a gente está e na Terra, entendendo que ele tem uma relação direta aqui embaixo, né? Acho que esse é um grande ponto aí. I was just saying that we also have questions in the chat about if, like Avatar, if it's possible to live underwater. And actually, we are not through evolution. We are not ready to that. I mean, we breathe air, so it's not for that. And that question, it's really important because also make us to reflect that. I mean, do we need to come and live underwater? Or shall we take care more about our continents, the history biomes where we live, and understanding that connection with the ocean? We live in a connected world. We need to understand those connections and make this all really a better place, a better world for everyone. Se havia na pergunta que se nosotros poderíamos viver debaixo d'água, uma das pontos é que nosotros, pela evolução, não somos animais que somos aquáticos. E claro que se pode pensar em tecnologias e coisas a viver, pero de mi parte como investigador, esta pergunta me gusta muito porque se traz uma outra reflexão, que é: precisamos investir para pensar em como viver debaixo d'água, ou precisamos pensar em como cuidar melhor de nosso planeta, de los ecossistemas terrestres onde vivimos? Estamos, pela evolução, preparados para isto? E claro, se entendendo que vivimos em um mundo que é todo conectado e que nós outros precisamos cuidar deste planeta, e entendendo a relação que se tem acá a 4.000 metros de profundidade com os ecossistemas onde estamos, com as pampas, a Amazônia, a Mata Atlântica, os desertos, estão todos conectados pelo ciclo de lluvias, e que se cuidamos de uma parte, estaremos a cuidar bem da vida de todos. Então, isso é uma reflexão deste planeta, como nós dizemos, o planeta água. Pronto, se vamos agora a ter mais um momento com as imagens. Temos a professora Vivian Pelizari, que também está acá, e sua equipe de microbiologia. E em outros vamos a mirar um pouco o que está acontecendo com as imagens.
Yes. So Angelo, The marker or to the green marker. the marker? The green there, yeah. Yes. Straight there, please. Yeah. You wanna? Alright, we've reached extra information. We've got 25 minutes left of this movie. You wanted to stop here, or we can fancy continue? Just carry on. I'm gonna update it. Same direction. Yeah, we wanna try to get there as soon as possible. We are not doing any transect. Ben, did you copy that, Ben? Ben, did you copy? No, sorry, I was calling over the bridge channel. Yeah, so what are you saying? Yeah, I'm gonna update the position and we'll keep transiting same direction you're going. Okay, I'll add a bit more of a move and then just stop us stopping. Updated position. Cheers, mate. Então, para os brasileiros que estão conectados ainda, a gente tá em trânsito para o último ponto, que a gente pretende tentar encontrar ainda os ambientes que estamos procurando, as fumarolas hidrotermais. Nós estamos a mais ou menos 1 quilômetro de distância desse ponto que queremos chegar, e a equipe, os pilotos, estão agora então tentando navegar o mais rápido possível. O ROV ele é um veículo de exploração submarina, e ele é lento, né? Então a gente transita numa velocidade bem baixa, de alguns metros por minuto, e a gente espera chegar nesse ponto em cerca de 1 hora daqui a 1 hora mais ou menos. Então, enquanto a gente obviamente vai olhando, observando o fundo marinho, tentando observar algum sinal de vida que indique alguma exudação, né? Então a exudação, como explicamos há pouco, é um escape de fluido, de água do mar normalmente, carregada em nutrientes. E esses nutrientes é o que alimenta micro-organismos e animais que possuem simbiose com micro-organismos, que esses micro-organismos conseguem converter essa energia química em alimento. Então esse é um dos principais objetivos dessa expedição aqui na cadeia mesoatlântica, de encontrar novos ambientes que ainda não foram descritos, que são desconhecidos. Todo esse fundo marinho que vocês estão observando hoje é a primeira vez que alguém visita, né, explora esse fundo com um robô desse tipo, né? Então é a primeira vez que provavelmente grande parte das pessoas que estão aqui estão observando isso, né? A primeira vez que a humanidade visualiza isso. O mar profundo ele é muito remoto, é muito difícil de se estudar, e é muito caro trazer uma embarcação como a gente está aqui hoje e com esse robô para poder estudar esse fundo marinho. Então é por isso que grande parte do nosso fundo marinho permanece desconhecido, né? Então essa oportunidade que temos agora, esse mês, de visitar, de explorar e de amostrar, seja sedimento, rochas ou animais, é uma oportunidade única, né, no mundo inteiro, tá? So for the folks that are with here today, thanks for following us. We are trying to find, if we're gonna find them,
some hydrothermal vents in this area of the Mid-Atlantic Ridge. We're here today because we had hints from previous studies that sampled areas nearby and they collected rocks that indicated presence of possible seepage, venting or seepage. And so we are here to try to explore these sites with this ROV so we can have images and do a detailed sample of these ecosystems. We're transiting to the latest spot area that we want to study today. We are about 1 kilometer away from that site. It's going to take us about an hour to get there. And once we get there, we will explore a little bit, try to see if we can find any signs of organisms, benthic organisms that agglomerate, they concentrate in these areas. If we find them, excellent. If we don't find them, it's part of our job, of a scientist's job, to explore the deep ocean. And we will sample there, the seafloor, to collect samples for ecology, biology, and geological samples, rocks and sediments. So stay with us. We still have a few hours left in this dive, about 3-4 hours left. And after this, the ROV will come to surface, and then we will transit to the next site to do more mapping and try to detail better the position of these ships. Uma das coisas que a gente faz é, antes de colocar esse ROV na água, explorar a região com navio, né? E nós temos aqui um AUV, um equipamento que faz um mapeamento muito mais detalhado do fundo marinho, porque esse AUV ele é capaz de navegar a uma distância de cerca de 50 a 100 metros de altura do fundo. Então nós estamos a cerca de 3.500 metros de profundidade. Então o AUV quem pode navegar por um tempo prolongado a 3.300 metros, 3.350 metros, pouco acima do fundo marinho. E pela proximidade que ele navega, ele consegue mapear em detalhe o fundo marinho, né? A resolução, que é o que os pesquisadores chamam, né? Do detalhe da imagem, ele é muito maior, ele é na escala de centímetros. Então, com esse AUV, os pesquisadores conseguem ter um detalhe, uma precisão muito maior dos mapas. Então, é por isso que a gente tenta usar o AUV antes de fazer esses mergulhos do ROV, porque com o ROV, com esses mapas detalhados, a gente consegue ter uma precisão maior e aproveitar mais o tempo de mergulho. Infelizmente, ontem nós colocamos esse AUV nessa região, mas ele teve um problema durante o seu mapeamento e teve que voltar, né? Então nós tivemos que resgatá-lo antes de completar todo o mapeamento que estava planejado. Então, em algumas áreas que estamos indo agora com esse ROV, a gente não tem um mapa detalhado. A gente tem, como eu disse, só uma hipótese, né? Uma dica, vamos dizer assim, de uma pista, né? Seria melhor dizer, que foram áreas que já foram amostradas há algumas décadas atrás, que são indicativas, né? Evidências geológicas de algum escape de fluido do fundo marinho. Então nós estamos indo explorar essas áreas e depois provavelmente iremos para outras áreas próximas que também têm esse potencial. E a sequência de trabalho é normalmente essa, uma sequência de um mapeamento pelo navio, mas o navio está, como eu falei, a uma distância maior, né? O navio também tem a capacidade de fazer um mapeamento em detalhe do fundo marinho, mas a escala de mapeamento que o navio faz é cerca de 10 metros a 50 metros, dependendo da profundidade. E aí os pesquisadores tentam lançar também, planejar. Tem uma lula, there's a squid over there, but it's fine, you can keep going. I think it's an octopus actually. It was swimming on the left side. There it is. Esse é um polvo, that's an octopus. I'm not sure if you're seeing at the same time we are. It's a very common deep sea octopus. Esse é um polvo bem comum no mar profundo, né? Você vê pelas orelhas, né? Ele tem essas orelhas grandes, essas nadadeiras, né? Orelhas pra gente são nadadeiras. E ele sempre faz esse show quando parece uma câmera. Bem bonito esse polvo.
Então, como eu estava dizendo, a gente normalmente, quando chega num sítio novo, existe uma sequência de exploração que é basicamente iniciada pelo mapeamento com o navio, depois na sequência pelo AUV que nós temos disponível aqui na nossa embarcação hoje, que consegue fazer um mapa detalhado, e depois o ROV, que consegue ter essas imagens e fazer as amostragens físicas em detalhes, né? Hey, Bridge, just hold your position for now. I'll move the waypoint. I'll let you know when to proceed. Copy, cheers, mate. É o verde lá. What are we doing with all this light? Pode falar à vontade. Buenos días a todos. Estoy viendo aquí que hay mensajes que están pidiendo un poco la traducción en español. Entonces, aquí llegué. Voy a presentarme. Yo soy Daniela Yepes Gauricha, soy investigadora postdoctoral en la Universidad Federal do Espírito Santo, en Brasil. Yo hace un poco de tiempo que salí de Colombia para hacer mi doctorado y ahora entonces estoy todavía continúo con la investigación en aguas profundas, principalmente en organismos bentónicos, que son los animales que estamos viendo aquí en el fondo del mar. En esta expedición estamos explorando una zona de fractura, o sea, una zona donde se juntan dos placas tectónicas, que la verdad esta es la cordillera mesoatlántica, en el medio del Atlántico, y estamos particularmente en la zona de Doldrums. Entonces, una zona de fractura. Esta primera exploración usando el ROV, ¿cierto? Que es lo que estamos usando ahora, que es un robot que baja hasta grandes profundidades y explora todo el fondo submarino. Esta primera inmersión entonces está más focada en explorar cómo son estos ambientes en esta zona. Entonces estamos viendo qué tipos de rocas encontramos, estamos explorando cómo es el terreno, qué tipo de hábitats diferentes tenemos y también observando algunas representantes de la fauna de profundidad. Ya hemos visto pepinos, estrellas de mar, ofiuroides. O sea, la mayoría han sido equinodermos, pero también hemos visto algunos peces, algunos corales. Y pues continuaremos aquí en la grabación. Pero en realidad nuestro foco es encontrar ecosistemas quimiosintéticos, como cold seeps o emanaciones frías, y también fuentes hidrotermales o chimeneas hidrotermales. Estoy aquí también con Jordan. Jordan es un investigador también. Él está haciendo su doctorado en la misma universidad en la que yo estoy, que es la Universidad Federal de Espírito Santo, en español, pero en realidad el nombre es Universidad Federal do Espírito Santo, en Vitória, Brasil. Y él puede contarnos un poco más de estas rocas que estamos viendo. Entonces los dejo con Jordan.
Oi pessoal, aqui é o Jordan. Então, mais uma vez para quem chegou agora, esse tipo de rocha que a gente está observando aqui nessa região são rochas basálticas, que é basicamente a crosta oceânica. E essas rochas, elas são formadas pelo rápido resfriamento do magma. Então, quando o magma está sendo expelido, a temperatura da água, né, a água ao redor desse magma acaba solidificando rapidamente ela e aí forma o basalto. O basalto é a principal rocha que compõe a crosta oceânica. E aqui o que a gente vê basicamente é esse basalto sendo coberto com um sedimento fino, né, um sedimento marinho fino, basicamente composto por vasas de micro-organismos. E a gente, após coletar as rochas e o sedimento, a gente faz algumas análises em laboratório, que são análises de composição desse material sedimentar e rochoso. Então a gente tenta descobrir qual é a composição química, né, dessas rochas e desse sedimento. E a partir daí a gente consegue fazer outros tipos de análise. E essas rochas acabam servindo como substrato para outros animais, quinodermatas, pepinos, corais e vários outros. A gente vê algumas manchas também que são relativos a sargaço. Então esse sargaço não está vivo, esse sargaço acabou sedimentando ao longo do tempo na coluna d'água e também constitui um substrato para alguns outros organismos, principalmente foraminíferos. Jordan entonces nos cuenta que lo que estamos viendo ahora son rocas basálticas, son formadas por el enfriamiento del magma cuando él sale a la superficie. Entonces aquel magma, ¿cierto?, que sale del interior de la tierra, se enfría y forma el basalto, que es la principal roca en el fondo oceánico. Estamos viendo que estas rocas están cubiertas por sedimento y algunos microorganismos. Entonces son de gran interés para nosotros. Vamos a colectar algunas rocas, vamos a analizarlas y en los análisis entonces analizamos la composición de estas rocas, los microorganismos asociados, y vemos también que ellas no solamente son un hábitat para microorganismos, sino también para otras especies mayores, como las especies bentónicas que hemos visto aquí. Cuando Jordan estaba hablando, vimos una estrella de mar, una brisíngide posiblemente, que ellas se fijan al substrato, a la roca, y extienden sus brazos en busca pues como de captar alimento, ¿cierto? Acuérdense que aquí en el fondo del mar el alimento es escaso, entonces esta fauna bentónica depende especialmente del alimento que es producido en la superficie mediante la fotosíntesis y que baja hasta el fondo del mar. Pero pues a 4.000 metros de profundidad lo que llega es muy poco, entonces vamos a encontrar más que todo organismos que son detritívoros, que están ahí en la espera de que llegue un poco de alimento para ellos sobrevivir. Great, okay. Position. Good, man. My bad. Thank you.
see a green water bottle over there on the floor? Recuerden que pueden hacernos preguntas en el chat, que intentaremos de responderlas o mais pronto possível. Lembrem-se que podem fazer perguntas no chat, que a gente vai responder o mais em breve possível. Hey Ben, if you could increase the speed a little bit, so getting tired of pulling. Yeah, no worries, mate. Is that an updated position as well? Roger that. Coming up, 45. Thank you, sir. This looks like a little coral, maybe, and it seemed like there was a brittle star on it too.
Bitcoin? We're going to the green waypoint. What is it? Possibly some fluid flow. Possibly some activity there. I think based on from the AUV maybe? Yeah, this is the bottom profile. This is the bottom profile. Oh, xenophile force. Xenophile force. I think we just passed by some xenophyophores. They're protists. Oh yeah, I can see a few more on the bottom. So if you see round, kind of like balls of sediment, that's actually a protozoan that is creating those structures. There's a question in the chat about what the seabed would look like during thermal activity. It will look a lot more rocky than this. We would expect to see a lot more rocks. Great job, Ravi. O que a gente vê aqui é basicamente basalto, mas a gente também procura outros tipos de rocha. Esses outros tipos de rocha, elas podem representar algum tipo de alteração na crosta, no manto e até mesmo atividade hidrotermal, né? Então a gente procura algumas rochas como dolerita, gabbro, peridotita também. Então cada uma dessas rochas vai indicar algum tipo de alteração que elas sofrem na crosta terrestre e dependendo da profundidade no manto ou na crosta em que elas são formadas e a velocidade em que elas se resfriam, elas se diferenciam em rochas diferentes. Então, o basalto é uma rocha de rápido resfriamento, então ele resfria tão rápido que não dá tempo de formar cristais. Já o gabbro, por exemplo, ele tem um resfriamento mais lento dentro da crosta terrestre, por isso se formam alguns cristais. A peridotita, ela é rica em olivina, né? Muito pobre em sílica também. Eles vão basicamente ser encontrados em áreas de lenta expansão, falhas tectônicas profundas, né? Então a gente espera encontrar bastante peridotita por aqui. As peridotitas, elas podem ter diferentes colorações, dependendo do tipo de alteração que ela sofre. Então a gente pode encontrar peridotitas verdes escuras, amarelas, peridotitas avermelhadas ou marrom avermelhadas. Então assim, o que a gente encontrou agora é basicamente basalto, que é a rocha mais predominante no fundo marinho, principalmente nessa área onde ocorre a formação da crosta oceânica. Mas a gente espera encontrar esses outros tipos de rocha que vão nos indicar, quem sabe até mesmo uma atividade hidrotermal.
There's a question in the chat about where exactly we are in the Mid-Atlantic Ridge, if we're on the east side or the west side. So we are at a transform fault. So that means that there are these fracture areas that are offsetting the Mid-Atlantic Ridge segment. So the Mid-Atlantic Ridge is going from north to south, crossing the Atlantic Ocean, and these fracture zones or these transform faults are parallel to the Mid-Atlantic Ridge. So they're actually going from east to west in the Atlantic Ocean, and we're just in one of these faults. Entonces, como ya hablamos anteriormente, estas rocas que estamos viendo son principalmente basalto, pero también podremos encontrar otro tipo de rocas en el fondo del mar, las cuales pueden indicar la alteración que el manto sufrió y también pueden ser indicadoras de actividad hidrotermal, que es lo que estamos buscando. Dependiendo de la profundidad y de la velocidad como ellas se resfrían después de tener esta actividad con el manto, entonces forman cristales. El basalto se resfría tan rápido que no da tiempo de formar los cristales, mientras que el glabro se resfría más lento, entonces da tiempo de formar esos cristales, y por eso es que conseguimos diferenciar los tipos. También podemos encontrar la peridotita. Esta es un indicativo en las placas tectónicas profundas, y por lo tanto esperamos encontrar muchas por aquí. Podemos encontrar ella de varios colores, hay amarillas, verdes, un poco más rojizas también podemos encontrar, y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando rocas que indiquen que hay actividad hidrotermal. Danny and Jordan were just explaining about the different types of rocks that we might see in this area, and they were just explaining how temperature actually has a really big effect in the type of the rock that is being formed. Maybe they can translate to English what they were just saying. Sí, perfecto. Me dá aqui que eu traduzo, então. Me dá uma notação que você fez que eu falo em inglês. I was able to get a little bit here of information from them to say this in English. So one of the rock types that we might see here is, besides basalt, is gabbro, which is the same as granite, maybe? And the way that this rock type is formed is actually the cooling of the magma takes more time, and it ends up forming crystals inside the rock.
do you want me going 0.7? Roger that. Got me there, 0.7. How far away are we? 500. We are about 500 meters away from our waypoint. Oh, wow. Another octopus? Really cool sight. Are we ready to go with the pause? Negative. Let's carry on. Copy. Algumas pessoas pediram no chat para a gente contextualizar os objetivos dessa missão e o que a gente viu até agora. Então, basicamente, na nossa missão, a gente iniciou com... primeiro a gente lança um CTD. Esse CTD a gente coleta algumas amostras de água e algumas informações sobre a água, como pH, salinidade, condutividade. E com isso a gente consegue calibrar um AUV. AUV é como se fosse um robô autônomo, né? Um veículo autônomo. E esse AUV ele fica a mais ou menos 50 metros do fundo marinho, mapeando. Então ele tem alguns sensores como multibeam. Esse multibeam consegue fazer esse mapeamento do fundo e gerar os mapas de relevo do fundo. Além do multibeam, também tem um sub-bottom profiler, onde a gente consegue ver um pouco do que tem abaixo da superfície marinha, né? Então tem algum tipo de penetração. A gente vê os estratos sedimentares e com isso a gente consegue ter um mapa detalhado do relevo do fundo. E com esse mapa detalhado do relevo do fundo a gente pode escolher melhor os pontos de amostragem e melhorar a segurança de navegação do ROV. Então primeiro a gente faz essa calibração do AUV com o CTD, depois o AUV navega por 24 horas mapeando a área que a gente está estudando. E após esse mapeamento, a gente consegue descer com o ROV e gerar essas lindas imagens que vocês estão vendo, né? Algunas personas pidieron para contextualizar nuestra expedición, los objetivos de nuestra expedición
Entonces estamos aquí en la zona de Doldrums buscando por actividad quimiosintética, actividad hidrotermal. Entonces, ¿cómo comenzamos esta misión? Entonces, la misión comenzó antier con el inicio del CTD. El CTD es un equipo oceanográfico usado para tomar muestras de agua. Entonces, él baja hasta una profundidad y luego él está equipado también con una roseta de botellas Niskin, y las botellas van subiendo y van guardando agua a diferentes profundidades. Esto nos permite entonces saber algunas propiedades de las masas de agua, como la salinidad, la temperatura, la conductividad, y esta información nos ayuda entonces a calibrar el AUV, que es un vehículo submarino autónomo. Es como un robot que opera bajo el agua sin control, o sea, es programado cuando estamos en el barco él es programado con esta información que ya obtuvimos del CTD, y entonces este vehículo baja hasta 50 metros del fondo del mar y se queda allí por 24 horas mapeando este fondo del mar. Él tiene sensores que permiten ver los estratos sedimentares, permite ver con mucho detalle cómo es todo este relieve submarino, y ya teniendo entonces el mapa detallado del fondo del mar, ya ahí es que podemos escoger los puntos de muestreo con certeza para después entonces bajar con el ROV y ver todo esto que estamos explorando hoy. Entonces ayer fue lanzado el AUV, y con esa información que se crearon los mapas y todo para conocer bien por dónde íbamos a transitar hoy, fue que programamos los transectos del ROV, y ahora estamos entonces viendo estas maravillosas imágenes del fondo del mar. En este momento estamos viendo un pulpo que está haciendo todo su show aquí en la pantalla, que tiene esas dos como aletas que parecen unas orejitas y está tranquilamente nadando y posando para nosotros. O que a gente está vendo aqui é um polvo cerrado, é uma espécie de polvo bem típica de mar profundo. Então, bem legal essa imagem que a gente conseguiu fazer um zoom bem bom ali e ver de pertinho esse bicho super incrível. A shrimp now also wants to say hi. Bridge RV. You can proceed to the next marker. Bobby, what speed drop that make? 0.4. 0.4. So after getting those beautiful shots of that octopus, we're gonna keep going and try to reach our target, where we are hoping to see some activity.
Okay, we have a question here in the chat. It's hard to judge the size from our view. How long is this animal? So here in the ROV we have 2 points, 2 green points that maybe sometimes you could see them in the video. And but between these 2 points we have 10 centimeters. So in this way we can know very well the size of the organisms. Aquí tenemos una pregunta que están de una persona en el chat y está preguntando que cómo podemos saber el tamaño de los animales. Entonces aquí en el ROV tenemos tenemos un láser que si ustedes se fijan bien en los videos se pueden ver los 2 punticos verdes, son 2 puntos verdes, entonces la distancia entre estos 2 puntos son 10 centímetros. Así es como conseguimos tener la medida de los animales que vamos viendo en el fondo, de las rocas, de todo lo que vamos observando aqui. A Dani estava explicando agora que teve uma pergunta no chat sobre o tamanho que era aquele polvo. E a gente pediu para os pilotos ligarem aqui os lasers que vocês agora estão vendo na tela. Esses lasers, eles estão separados por 10 centímetros. Então dá para a gente ter uma noção um pouco melhor do tamanho tanto das rochas, né, quanto os animais que a gente está vendo. Still 1.4, Ben. Roger that. If you ask him about the size of the octopus, he was very close and we couldn't measure him. But later, by analyzing the videos, we'll be able to note his length for sure. Se vocês estavam perguntando pelo tamanho do polvo, ele estava muito perto, então a gente não conseguiu ter a medição correta. Mas depois, analisando os vídeos, a gente vai conseguir sim saber com certeza qual é seu tamanho. Se estavam perguntando por el tamaño del pulpo, él estaba muy cerca a nosotros, entonces es difícil llegar a tener el tamaño de él con los láser.
pero claro que después analizando los videos va a ser más fácil conseguir tener el tamaño de él. It seems like the bottom is already changing a bit. We are seeing more rocks rather than just the flat sediment bottom. Oh, is that a sponge? Really cool sponge. I don't think we've seen one of those yet. And 2 fish. That's also a first. About 200 meters maybe now? 300? Look at me. Knowing my distances. Yeah, the grid, the average grid size is 100. Oh, the grid is 100? Yeah. Okay. Time change goes closer. Mm-hmm. Now it's 10. We're getting closer to our waypoint, about 300 meters left. As crianças na escola falou que quer virar piloto de carro. Estamos viendo algunas esponjas en el fondo del mar. También pasaron ya unos erizos, que hasta ahora no habíamos encontrado erizos aquí en esta zona. You want to be like that? Very jarvy. Alright. Yeah, Ben, can we close the gap? Chloe, coming to point 6. Sir. Ah, ela já respondeu no chat. Não.
So the goal of this dive today is mostly exploration. Before diving with the ROV, we had the AUV in the water, getting a really good map of the region, looking for that hydrothermal activity that we've been talking about. And with that map from the AUV, we have scientists on board that were really hardworking, trying to analyze the data from the AUV as soon as they got on deck, so that we could plan this ROV dive based on what the AUV was seeing. So with the ROV now, what we're doing is going to these waypoints that the AUV, with the AUV data, we were able to see that there was perhaps some hydrothermal activity. So that's what we're trying to do. We already hit some of those waypoints that we thought that maybe we would be able to see some activity. Unfortunately, what we found was, well, not so unfortunately, because it was a really cool site still. We found some signs of previous activity in the area, but nothing active yet. So this next one that we are moving towards to, it's also another waypoint where there's possibly some activity. Complementando sobre o radar, esse radar que a gente observa na frente do ROV, ele tem uma abertura de mais ou menos 180 graus, e cada semiarco que vocês observam tem 10 metros de distância. Então aqui a gente configurou o radar para 50 metros, então o ROV consegue identificar obstáculos até 50 metros à frente, num ângulo de 180 graus. Esse radar é usado basicamente para identificar obstáculos, o que a gente vê na frente. Então essas cores mais claras, elas indicam esses obstáculos, ou indicam o que a gente está vendo à frente, e ajuda também na segurança da navegação do ROV. ROV Bridge, speeding up a bit more to close the gap, point 8. Thank you, sir. Less than 100 meters now. So I think we can notice already that the bottom changed quite a bit from when we first started moving to this waypoint. There's definitely a lot more rocks than before, which is a good sign for us. A gente já está quase chegando no nosso ponto, no nosso próximo ponto, onde a gente espera ver um pouco de atividade hidrotermal. Tem um peixe aqui bem na nossa frente, no meio. E as nuvens brancas. Yeah, of course. For a rock sample. Okay. Word. Can I get some rock samples from you? Do you like something? Sure. Okay. I'll have some. Anywhere that we can sit? Or do you want to try to get a little bit closer to the green? Yes, like the more massive, the larger they are, the better. But then it's hard to get that. Yeah. So maybe here, might be good here. Yeah. What do you think, Olivier? Would you like to try go to the spot? I don't know. I don't know what to expect. Yeah. Big rocks, small rocks? Big rocks, ideally. Maybe that can go in the bio box. Mm-hmm. Yeah, the bio box that is That's right. split in 4. Actually, why don't we...
something like that. That works for me. Me too. Yeah, so it's fine. Are you sampling the rock? The rocks, yes. This type of rock? This should be gabbro. Yes, this should be gabbro. I think so. It doesn't look like basalt anymore to me. We need to have a good look at it. That's my guess. Gabber. That would be basalt. We're trying to sit here to sample some rocks. Tem alguma coisa? E tem bastante Chegar naquele outro ponto. Falta menos de 100 metros. Então, that's what we were saying, that we're not sure. Chegar lá, dá pra We're gonna, yeah, I think we're still gonna look at the green spot and see Yes, we what's go to there. the spot. Yeah. Then I think if it's of interest, there will be like massive sampling from everybody. Yeah. And then we move up the ridge until the end of the dive. It's possible to sample water before it starts to Well, these fish sediment? whenever you like, so Yeah. start with that. Okay. And then we can see whoever wants to push first. Bridge RV. Go ahead, Ben. Thank you. Yeah, Ben, we're going to do a collection over here, so you'll probably stop in about 30 meters. Hi everyone. Go on, mate, I'll start. So the ROV just stopped. We are gonna collect water, bottles, and water samples and rocks. Rocks for geological analysis and probably rocks for any microbiology associated with the rock surface. Bom, pessoal, o Hoff parou um pouquinho agora nesse ponto. A gente está a 2.900 metros mais ou menos. 2.890. Então a gente parou aqui para poder fazer a amostragem. A gente vai coletar umas amostras de base